We're glad to hear you. Yes. Just be ready. Let me know when you're live. Yeah, no problem. Okay. I'll go ahead. Are you all set to be in here for a while? Yep. Okay.
started shortly. We'll do this in 10 seconds from now. You don't have to talk long, just a few seconds. In 5, 4, 3, 2, 1, go. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ama daawadayaal dhammaantiinba halkan aad naga daawanaysaan waa t b t now oo tabin toos ah ka samaynaya masraxa ordway xafladda ama sanad gurada afartanaad ee loo dabaaldegayo maalinta qiimaha badan ee dr martin luther king. sidaad la socotaan maanta cariga maraykanka oo dhan waxaa looga dabaaldegayaa xafladda qiimaha badan. soo dhowaada, waxa uu barnaamijku si toosa u baxayaa u bilaabmaya dhowr daqiiqo kadib. weli waxaanu ku jirnaa diyaargarowgii iyanaga oo barnaamijku ka koobnaan doono waxyaabo kala duwan oo xiiso leh oo ay ka mid yihiin khudbadaha mas-uuliyiinta gobolka minnesota, oo ay ka mid yihiin qobka ciyaar, music iyo barnaamijyo kale oo lagu xusuusinayo ama lagu dabaaldegayo taariikhda dr martin luther king oo aad ku garanaysaan kuna caanbaxay u dagaalanka xuquuqda dadka madow iyo dadka sinaanshaha. soo dhowaada, waxyar baanu kabacdi ayuu barnaamijku bilaabmaya walaalayaal.
subax wanaagsan magacaygu waa cabdi guuleed cilmi waxaan idinkaga soo tabinayaa tabinta tooska ah ee TBT now oo adeega bulshada iyo muuqaalka ee magaalooyinka mataanaha ah BBS codka warbaahinta dadweynaha oo kaashanaya hay-adaha bulshada ee sii baahiyay barnaamijyada caafimaadka iyo ammaanka ee bulshada kuna baahiya afka ingiriisiga iyo luqadaha ay ku hadlaan dadka kale ee ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah maanta TBT hay-adaha la shaqeeya ee 9 North TV iyo Somali TV waxaa laga codsaday inay si toos ah afka Soomaaliga ugu tabiyaan barnaamijka tooska ah ee xafladda sanadlaha ah ee sanad guurada afartanaad ee gobolka Minnesota uu ugu dabaaldegayo maalinta Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King waxa uu ahaa halgamaa u dooda xuquuqda madaniga ah oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize sanadkii 1964 kadib markuu adeegsaday habka aan rabshadaha ku dhisnayn ee lagu doonayay in xuquuqdu u sinaadaan dadka madow ee Mareykanka. Dr. King waxa lagu xasuustaa khudbadiisii caanka ahayd waxaan arkaa Rio I have a dream speech waxaana la dilay 1968 isagoo oo safar ku jooga gobolka Tennessee. xuska maanta oo kala ah waxaa martigeliyay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo ku-xigeenkiisa Flanagan waxaana lagu xasuustaa taariikhdii uu ka tagay Dr. King taasoo nagu dhiirigelinaysa in halka ka sii ambaqo dadaalka loogu jiro sidii loo xaqiijin lahaa in dhammaan dadka reer Minnesota guuleystaan una sinaadaan xuquuqda. tabinta tooska oo soconaysa qiyaastii muddo 2 saacadood ah waxaa ka mid ah gabayo, khudbado, music, qoobka ciyaar iyo kuwo kale oo dheeraad ah. waxaan isku dayi doonaa inaan af Soomaaliga idinkugu soo gudbiyo xafladaha ka dhacaya masraxa Ordway ee St. Paul aniga oo garabkayga ay taagan yihiin oo kaashanaya farsamayaqaanada Somali TV oo uu u hogaaminayo Siyaad Saciid Saalax. waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkii oo mar dhow bilaabmaya dhowr daqiiqo ayaa ka haray waxaana lagu jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo khudbaduhu ay ku bilaabi lahaayeen sida aad daawan doontaan waxaa lagu bilaabi doonaa salaanta calanka iyo ciyaaraha dadka wadankan loogu yimid oo iyaguna soo bandhigi doona hab ay ku dabaaldegaan oo ay ku xasuustaan dadkii ehelkooda ahaa ee wadankan u dhintay ama ka horeeyay ee aanay duruuftu u saamixin ama waqtigu u saamixinay xilligan goob jooga hadan sida aad la socotaan aan horena u sheegay waa tabin toos ah oo 9 North TV iyo Somali TV ka wada qayb qaadanayaan isla markaana toos uga baxaysa baraha bulshada iyo telefishinka caanka ah ee laga daawado magaalooyinka mataanaha ah ee TBT now waxaan ku dadaali doonaa in aan idinka siiyo muuqaal guud inta xafladu socoto fikrad guud sida wax u dhacayaan isla markaana khudbadaha intooda badan aan af Soomaali idinkugu tarjumo waa xaflad sanad kasta la qabto waana sanad guuradii afartanaad ee lagu xasuusanayo Dr. Martin Luther King oo loogu mahad celiyo isla markaana aad loogu xasuusto in waxa ugu qiimaha badan ee maanta aanu haysano ay ka mid tahay xuquuqda dadka madaniga ah ee wadankan Mareykanka dadka kala haga isla markaana saameeyo waxa ay noqonaysaa mid dadku ay ku xasuustaan waxaanu sugaynaa sida aad daawanaysaan furitaanka ama bilowga xafladda oo dhacaysa bisha Janaayo 19keeda 2026 kana dhacaysa masraxa Ordway sida aad ka daawanaysaan ama aad ku arkaysaan shaashada waxaa xafladan martigeliyay waxya kala duwan oo ka tirsan gobolka Minnesota bangiga caanka ah ee US Bank iyada oo wixii tabinay toos ah ay sii daynayaan TBT now ama telefishinka caanka ah ee laga daawado magaalooyinka mataanaha ah ee BBS waxaa kaloo aan idinla wadaagayaa in sida af Soomaaliga aad ugu dhageysanaysaan xafladan in luqadaha kale sidoo kale uu ku bixi doono oo iyana waxaa jirta tabin toos ah ee afka Monk ku baxaysa iyo afka Isbaanishka waxaa sidoo kale la wargeliyo naloo sheegay inay jiraan meelo ka baxsan gobolka Minnesota oo xafladan laga daawanayo isla markaana hay-ada caalami ah oo warbaahinta ah iyaguna ay ogolaadeen inay sii baahiyaan oo gaarsiiyaan dadka intiisa kale waa xaflad qiimo badan waa xuquuqda dadku u dagaalamayo oo dadka kala saarta Mareykanka isla markaana suura gelisa in qof walba xaqiisa uu helo maadaama uu sharci ku taagan yahay waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad u fiirsataan khudbadaha dhacaya maanta iyadoo xilligan ay tahay xilli aad loogu doodayo ilaalinta xuquuqda dadka wadankan u soo xaajiray noocay doonaan ha ahaadaan iyo ilaalinta in la ilaaliyo sharciga oo kala dambeynta iyo nidaamka uu noqdo
mid lala beegsanayo xilligii ugu baahi badnaa. dr king waxaa lagu xasuustaa khudbadihiisii dhiirigelinta ahaa ee uu kaga qayb qaatay dadkana ku kicin jiray kuna baraarujin jiray inay si nabadgelya ah xaqooda u raadsadaan iyaga oo aan wax qalalaasa ama rabshada aan geysan. waa arrin muhiim ah haddii aynu nahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka mataanaha ah inaanu arrimaha dhacaya aada ugu feejignaano islamarkaana aanu la soconno, laakiin aynu noqono dad dhinaca wanaagsan ka eega oo wanaaga iyo ilaalinta xuquuqdooda ay noqoto midda ugu muhiimsan oo ay kaga qayb qaadanayaan la dhaqanka bulshada kala duwan ee wadankan aanu la noolnahay ama dadka aanu la noolnahay. mid ka mid a khudbadihii qiimaha badnaa ee dr king waxaa ka mid ah I have a dream speech. khudbaddii afka soomaaliga lagu tilmaamay inay tahay waxaan arkaa riyo, uu ku saadaalinayay mustaqbalka isla markaana loogu talagalay in lagu xasuusto oo uu ku saadaaliyey waxyaabaha dhici doona. maanta waxaa laga joogaa 40 sano, xuquuqdii iyo hamigii uu qabayna hawshii weli ma aanay dhammaanin. weli waxaa jira xadgudubyo loo geysanayo xuquuqda bini aadamka, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay oo u baahan in lagu dadaalo in la sameeyo oo loo dabaaldego. waxaynu sugaynaa barnaamijka inuu bilowdo. soo dhowaada aynu wada daawano. mudanayaal iyo marweyn kusoo dhowaada masraxa ah. waxaa bilaabaya kooxda masraxa ee dadka wadanka loogu yimid. aanu wada daawano walaalayaal. waxaad daawanaysaan waa ciyaaraha iyo dhaqanka ama folklorka dadka wadanka loogu yimid oo iyagu ciyaarta noocan oo kale ku xasuusta dadkii ehelkooda ahaa ee ka horreeyey isla markaana ku suga xuquuqda ay ku leeyihiin wadankan. waa folklor ama qoobka ciyaar dhaqameed. kusoo dhowaada aan wada daawano walaalayaal.
waxaad dhegaysanaysaan oo aad kala socotaan xafladda tooska uga socota masraxa ordway ee st paul oo lagu soo bandhigay ciyaaraha qobka ciyaarka ah ee dadka waddankan loogu yimid iyada ayaa weli socota aanu wada daawanno walaalayaal.
waxaad daawateen xafladda qaybteedii hore ee furitaanka dadka waddanka loogu yimid ee ay ku soo bandhigeen waxaa la yidhaahda durbaanka oo ah mid qiimo gaara ugu fadhiya dhaqanka dadkaas waana mid lagu xasuusto dadkii ehelka ahaa waxay u mahad celinayaan daawadayaasha goobjoogga ah ee ku sugan masraxa ordway sidaad la socotaan waxaanu ku xoog badannahay oo waddan ay ku jirtaa bulshada isku dhafka ah ee kala duwan ee gobolka ku nool inay nabad iyo barwaaqo iyo baraare ku wada noolaadaan waa arrinta ugu qaalisan ee laga dhaxlay dagaalkii dheeraa ee uu galay dr martin luther king loo dagaalamayo waxaad ku soo dhawaataan madaxa tiyaatarka ama masraxa ordway chris oo soo dhaweynaya intada kale subax wanaagsan ku soo dhawaada sanad guurada afartanaad ee dabaaldegga martin luther king waa ku faraxsanahay inaanu idin soo dhaweyn oo ku faraxsanahay waxa aan ahaa madaxa mas-uulka ah xafiiskan sanad kasta oo xafladda la qabanayana waa jeclahay waxaan ka ahaa mas-uul ama madaxda ugu sarreysa masraxan afartii sane lasoo dhaafay soo dhawaada walaalayaal aanu soo dhaweyno kooxdan furitaanka inoo samaysay oo doorka ka qaadatay oo dhaqan ahaan la yaqaano inay ku guulaysteen abaalmarino fara badan waxaa kale oo aan u sheegayaa in masraxiintani uu yahay masrax uu yahay dhul aanu ku kulanno dhulka barakaysan waxaanu mahad gaara u haynaa dadka dakooda madaxdii hore oo halkan ku nool islamarkaa ilaalinaya iyaga oo si wada jiro uga wada shaqaynaya lana sharfi doono bulshada laga tirada badan yahay ee waddanka loogu yimid afartii lasoo dhaafay guddiga maamulka ee madaxa xafiiska guddoomiyaha gobolka waxa ay si joogta ah u qaban qaabinayeen xafladan waxaa lagu xasuustaa inay tahay mid bulshada u dabaaldegayso maalin lagu xaqiijiyo in lagu xusuusto aragtidii dheereed ee dr martin luther king mar kale ayaan ku celinayaa bandhigan waa mid lagu xasuusto dibna loo fiiriyo bulshaduna ay ku dabaaldegto sida inooga go-an tahay in la fuliyo halkudhegii uu ka tegay dr martin luther king ee ahaa in la midoobo islamarkaana xuquuqda la ilaaliyo waxaa sharaf noo ah in aanu martigelinno gobolka xafladda gobolka ee sanad guurada afartanaad waxa ay la soo jaan qaadaysaa xusuusta loo xasuusta sanadkan oo kale waxaad xasuustaan in masraxan la furay 1955 islamarkaana loo bilaabay inuu noqdo mid lagu soo dhaweeyo dadka oo dhan waxaan doonayaa inaan idinku soo dhaweeyo inay tahay kooxda halkan masraxa kala duwan ka qayb qaadatay ma aha qofkii ugu horreeyo african american ah oo dadka madow ka soo horjeeda oo halkan masraxa ka sameeya 1985 markii la furay masraxan oo furitaankiisa ahayd qofkii ugu horreeyay ee ka sameeya bandhig sanad kasta waxaanu martiqadnaa oo ka qayb qaata masraxan oo yimaada oo ku sameeya bandhigyo kala duwan dad ka badan 200 qof waxaana uu yahay mid aasaas u ah ama goob ay ku kulmaan dadka reer Minnesota oo dhan ee ka yimaada dhinac kasta ku soo dhawaada walaalayaal maanta waxaanu arki doonaa sida loo xasuusanayo laguna dabaaldegayo dr martin luther king xafladiisa iyo dadku sida ay u arkaan waxaan rajaynayaa inaad marar kale soo noqotaan oo aad nagu soo booqataan masraxan waxa aan ku bilaabayaa Son of Blackness oo halkan iman doona iyagana xaflad ka sameyn doona bisha Febraayo 20-keeda bisha Febraayo 20-keeda 7:00 fiidnimo xafladaas ayay ka qaban doonaan oo iyana ah mid kale oo loogu dabaaldegi doono waxaan rajaynayaa inaad timaataan oo soo booqataan adinkoo wixii macluumaad ka heli kara boggeena internetka ah ee ordway.org waxaan idin ku soo dhaweynayaa salaanta calanka oo ciidan gaara ay samayn doonaan waxaan rajaynayaa in aad u istaagtaan calanka oo laba calin isku xiga ayaa loo dabaaldegi doonaa midna waxa weeye calanka waddanka Mareykanka midna waa calanka u gaarka ah dadka madow kusoo dhawaada calanka waa in loo istaagaa sida ixtiraamku u yahay calanku waa waxa isu kaaya xira waa waxa aanu dhammaanteen u hayno ixtiraam gaara ha loo istaago calanka isla markaana waxaa la qaadi doonaa heesta astaanta calanka oo ah ee Spring Burgers
to have our own Twin Cities #1 Billboard gospel recording artist, Javante Patton, to lead us and lift every voice and sing. The lyrics are found in your program if you'd like to join us. Please welcome Javante Patton. Good morning, everybody. So we are so excited. Happy MLK. We are going to sing the Black National Anthem, and then you are going to sing it with us. But first, my 9-year-old daughter, she learned the song, so she is going to play it for us. Her name is Zoe Patton. So we give her a hand, and she is going to play. Go ahead, Zoe. gabadhayda 9 jirka ah ayaa calanka heesta calanka xifdisay iyada ayaana noo garaaci doontaa. Good job, Zoe. Now we're going to sing it together. You want to take a bow? You can take your bow. Okay, she self-taught herself. Let's do it all together. You ready? Come on, let's sing it together. Everybody, lift every voice and sing. Lift every voice. heesta aad dhegaysanaysaan waa heesta calanka dadka African Americanka ah. Sing a song. So now we're going to do our Star Spangled Banner. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red-glared, the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave, the brave. God bless you. So we're going to open this show up, and we're going to stand on our feet.
on, let's give them a hand. All right, so now it's time to dance, all right? And this is a very familiar song, and I don't really sing covers like that, so I'm excited to sing this song, so I want you to sing it with us. Zoe, you did a great job. You can go back there with them, too. Come on, let's give Zoe Patton a hand. That's my 2016 challenge. That's what I was doing in 2016. All right, I'm ready. Here we go. Put your hands together. I see y'all all the way at the top. Hey, I see you clapping. Hey. Here we go, everybody. Ain't no stopping. Ain't no stopping us now. Hey, We're on the move. you know it already. Everybody, say ain't no stopping. Ain't no stopping us now. We got a We group. got the groove. Come on, y'all got it. It's multi-generational. Ain't no stopping. Ain't Look no at Senator. stopping Hey, us now. hey. We're on the move. Everybody, ain't no stopping. Ain't no stopping us now. We got a We group. got the groove. If you know the first verse, you can sing it with me, all right? Hey! There's been so many things that's held us down. Hey, now it looks like things are finally coming around. I know we got a long, long way to go. And where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put ourselves together and we're polishing up our act, yeah. And if you ever been held down before, I know that you refuse to be held down anymore, yeah. Don't you let Nothing, nothing. y'all know it, stand in your way, yeah. I want y'all to listen, listen. Oh yes, to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. Oh We're on the move. no, come on, shout it out. Oh yeah, ain't no stopping us Ain't no now. stopping us now. We got a groove. We got the groove. Come on, let's sing it one more time. Everybody out, real strong. Ain't no stopping. Ain't no stopping us now. Yeah, We're on the move. yeah, ain't no stopping. Ain't no stopping us now. We got a We groove. got the groove. Oh yes. The second verse says this. I know you know someone that's a hater on Facebook. And when you see them coming, you only push them aside. They really don't get nowhere to go. You ask them where they're going. They don't know. Hey, but we won't let nothing hold us back. We're gonna put ourselves together and we're polishing up our act. Yeah. So if you ever been held down before, I know that you refuse to be held down anymore. Yeah, yeah, yeah. Don't you let nothing, nothing. Oh yeah, stand in your way. Yeah. I want y'all to listen, listen. Hey, to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. Oh yeah, we're on the move. Hey, you got it. Ain't no stopping. Ain't no stopping us now. We got a groove. We got the groove. Let's do this together. Everybody right here. We shall over. We shall overcome. You got it. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Someday. Someday. Say deep in my heart. Deep in my heart, I do believe I do believe that we shall overcome. we shall overcome. Shout it out. Win some. Real strong. We're done. Ain't no stopping. Ain't no stopping us now. Hey, yeah. We're on the move. Last time. Ain't no stopping. Ain't no stopping us now. We got a group. We got a group. God bless you. Happy MLK Day. We'll be back. waxaad dhegaysanayseen oo aan wada daawanay dabaaldegga maalinta dr martin luther king lagu xasuusanayo sanad guurada afartanaad ee ka socota masraxa ordway ee st paul
waa xaflad qiimo badan run ahaantii waxaana dhammaanteen xasuusinaysaa dadaalka dheer ee loo soo galay u sinaanshaha xuquuqda ee dadka madow ay u soo galeen taasoo dhammaanteen noo ah inay tahay mid tahay arrintaas waxaan jeclaan lahayn inuu muusiku sii socdo oo qobka ciyaarku sii socdo subax wanaagsan dadka reer Midaysan ku soo dhawaada gobolka sanad korada afartanaad ee dabaaldegga Dr. Martin Luther King 40 sano waa muddo dheer magacayga Sano Johnson balrada anigu waxaan ahay macallin wax dhigta isla markaana taariikhda wax barta waxaan qofka ka qayb qaadanaya maanta aniguna waxaan ahay qofka qaabilsan xiriiryaha dadweynaha ee xafiiska gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka waxaanan xubin ka ahay guddiga maamulka waxaan ahay qofka u xilsaaran isku xirka howlaha oo dhan soo dhawaada dhacdada tan oo kale ah waxay ku suura gashay iyadoo dad badan ka qayb qaateen dad badan ayaa ku mahadsan oo guddiga u horeeya guddiga qabanqaabada ujeedada guddigu waxa weeye in la xaqiijiyo oo gobolka Minnesota oo dhan la xusuusiyo gudoomiyaha gobolka Rudy Barbos ayaa dib u sameeyay oo abuuray guddigan xubnaha guddiga 25 sanadka 2025 ayaa diyaariyay waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo oo aan dadka ka aqoonsano xubnaha guddiga gudoomiyaha gobolka fadlan u saabiya oo soo dhaweeya oo ha loo mahad celiyo waxaan idinkaga mahad celinayaa hawsha ballaaran ee aad qabateen waxaa kale oo guddiga nala shaqaynaya oo maamulaya guddiga waxaa martigeliyey gobolka Minnesota waxaa markaa sidoo kale martigeliyey gudoomiyaha bangiga US Bank oo dhammaantood ka hadli doona halkan dhammaan shaqaalaha ka qayb qaatay xafladan hirgelinteeda iyo US Bank iyo masraxa Ordway iyo cid kastoo gacan ka geysatay waan u mahad celinaynaa 40 years is roughly the equivalent of 2 generations. 40 sano qiyaastii waxay u dhigantaa laba jiil oo isbedelaya anigu waxaan ahay oo ku faraxsanahay inaan ka qayb qaadanayo xafladan oo ka qayb qaadanayaan laba jiil oo kala bedelaya isla markaana isku wareejinaya mas'uuliyadda yaa halkan jooga ma jooga wax qof ma ka jooga jiilka aamusan la yiraahdo oo lagu xasuusan karo halgankii ay soo galeen yaa jooga jiilka la dhihi karo waxay ku jiraan lixdamaadkii oo la yiraahdo baby boomers yaa jooga dhalinyarada yaa ka jooga Millennials, we in the house. yaa ka jooga millennials dhalinyarada da'yarta casriga ah Gen Z is Gen Z. yaa ka jooga kuwii ugu dambeeyay loo bixiyay Gen Z All right. And last but certainly not the least, do we have Generation Alpha, our elementary kids, our middle school kids? qolada la yiraahdo alfa yaa ka jooga oo dugsiyada dhexe ku jira codkiina kor u qaada halaydan maqlo gabadhani waxay soo tirisay jiilasha kala duwan ee lagu xusuusan karo oo ay ka soo bilowday dadkii ka horeeyay lixdamaadkii ilaa dadka hadda dhalinyarada ah ee barbaariyaasha ah ee da'yarta ah soo dhawaada dhammaantiin waxaan rajaynayaa in aad noqotaan kuwa u taagan isbeddelka biri dhici doona mar kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaantiin dadka xafladaha xafladan hirgeliyey oo ka qayb qaatay waxaana aad liiskaas aad ka helaysaan barnaamijka gacanta laidinka saaray ee sida barnaamijka u dhacaya ah kahori waxaan fahamsanahay ilaa dhageysiga maanta sida uu u dhacayo waxaa jira waxyaabo badan oo isbeddel ayaa jira ma sheegi kartaa oo uu hogaaminayo Charlie Oshman waxaa jirta xaflad ay qabanayaan oo ay sameynayaan barnaamij oo ay sameynayaan guddiga gudoomiyaha gobolka maamula waxaa jira barnaamij looga qayb qaadanayo xaflado kala duwan oo loo sameynayo maalinta lagu xasuusanayo xaflad kastana waxaa loola leeyahay in lagu xaqiijiyo xiriirka bulshada ka dhexeeya iyo xoojinta hay-adaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya waxa
waxa uu ka bilaabayaa fasax socod lagu tagayo oo ka bilaabayso xarunta Minnesota Humanity Center waxaana kadib socod lagu mari doonaa ama la wada booqan doonaa meelo ka tirsan Minneapolis St Paul iyadoo oo xoogga la saarayo isku xirka bulshada saxaafadda iyo goobaha la isugu iman karo iyo waqtigan adag ee hadda lagu jiro oo dhammaantood kuwo ku salaysan farshaxanka gobolka oo dhan tan xigtaa waxay noqonaysaa mid ay ka qayb qaadanayaan barnaamijka Science Museum ee Minnesota ee loogu talagalay aqoon-yahanada dugsiyada sare waana mid ku salaysan wada shaqayn hogaamin iyo xataaradda oo laga shaqeeyo isla markaana tallaabo wada jira la qaado oo lagu horumarinayo isbeddel nidaamka lagu sameeyo ugu dambeynta maalinta axadda ah waxaa dhici doona waxaanu isugu imaanaynaa barnaamijka Zoom iyada oo laga hadli doono sida bulshadu ay ugu adkaysanayso uguna dadaalayso in laga qayb qaato garsoorka cadaaladda sinaanshaha iyada oo isbeddelkaasi uu yahay mid ku salaysan wixii uu laga dhaxlay ama taariikhdii laga dhaxlay Dr. King ee ahaa in qof walba uu kan kale isha ku hayo barnaamijka MLK waxa ma ahayn xilfadaha oo kaliya waxay ahayd iyada oo si wada jiro loo sheegayo waxyaabaha aanu wadaagno bulsho ahaan iyo dhisitaanka bulsho isku xiran oo mid ah gobolka Minnesota oo dhan Thank you, Corey, for reminding us. waa mahadsan tahay Corey inaad na xasuusisay waxa ay u taagan tahay in mid kasta oo naga mida uu doonayo in riyadii Dr. King ay noqoto mid aan la hilmaamin bandhigan markii la sameeyey waxaa loogu talagalay in waxyaabaha ka dhacaya gobolka Minnesota si gaar ah loogu xusuusto barnaamijkan waxa uu bilowday 2025kii cajalada aad daawan doontaana waxay ka horeysay waxyaabihii dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay laakiin waxaan rabnaa inaanu xusuusano in saameynta ay leedahay xaaladda aynu maanta ku sugannahay ee ku dhisan cadaaladda iyo sidii loo heli lahaa in waa mid aanu ka gudbi doono xaaladda maanta oo dadka reer Minnesota ku sugan yihiin waxaa kaloo oon idin xasuusinaynaa in midowga iyo codka dhalinyaradu uu yahay kan isuka ay keenaya oo isuka ay xiraya waxaan fahamsanahay carruurta mustaqbalkeena nahay dhammaanteen waad arki doontaan waxaa sameeyo waxa aan idinku soo jeedinayaa cajaradan videoga ah ama oo hadda aan wada daawan doono oo idinku dhiirigelinaysaa in ay tahay horumarka aynu gaaray oo lagu tallaabsan karo isla markaana ay tahay mid ujeedo naga wada dhexaysa ay jirto waa barnaamij ay soo bandhigeen kooxda lagu magacaabo Youthland 360 waa video loogu talagalay in lagu xusuusto xafladda lagu nooleeyo isla markaana lagu xusuusnaado Dr. Martin Luther King iyo halgankii uu soo galay iyo meesha uu marayo 40 sano kadib We must keep going on in the days ahead with an audacious faith in the future. That reminds me to keep believing in myself at school and in life. gabadhani waxay ka hadlaysaa midowga say muhiim u tahay in dadku midoobo isku xiraado isla markaana ay tahay mid u baahan in la isku lagu sareeyo aragtidii uu qabay Dr. King gabadhani waxay tiri aragtida King waxay ii horseedaa inaan noqdo qof adag oo ka qayb qaadan karta halganka loogu jiro sinaanta Well, first of all, thank you guys for being here. gudbiyeyha waxaa wareysanaya ilmo yar waxaa la weydiiyey maxay kaaga dhigan tahay waxaan ku taagnahay oo aan 40 sano ka bacdi is xasuusinaynaa sida ay muhiim ay u tahay midowgu in qof kasta ama koox kasta ay mas'uul ay ku leeyihiin
gabadhani waa xaaska gudoomiyaha waxaanay ka hadlaysaa inay tahay mid isku xiran dadkuna ay tahay inay ka wada shaqeeyaan oo qof iyo bulsho ahaanba laga shaqeeyo arrimaha la xiriira midnimada ujeedadeenu waxaa weeye in ay noqoto mid aanu xirno mid aanu ku midoobi karno gabadhani valerigan waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka minnesota oo ah qofka labaad ee gobolka ugu sarreeya waxaana wareysanaya oo wax laga weydiiyey waxaa loola jeedo inay tahay in lagu taagnaado rajadii ama aragtii uu ka tegay dr martin luther king waxay ii tahay wax aada u wanaagsan oo aan dadka dhalinyarada ku dhiirigelinayo inay tale waxa ay diidan yihiin in waxyaabaha qaarkood ay ka socon doonaan ay ka soo rayn doonaan soo wanaagsanaan doonaan aanu midoobi doono laakiin waxaa ku dhiirigeliyaa mar kasta in ay isbedeli karaan wax kasta ay noqon doonto kaasi waa gudoomiyaha gobolka minnesota oo ka jawaabaya su-aal la xiriirta muhiimadda ay leedahay in dadku midoobaan wiilka dhalinyarada ah waxa uu joogaa masraxa loogu talagalay taariikhda dadka lagu xasuusto waxaana uu yidhi waxaanu wareysan doonaa dad aanu kula kulanno wadooyinka waxaana weydiin doonaa waxaa la yidhaahdaa tiki brown waxaan ahay gabadha qaabilsan arrimaha qoyska iyo carruurta maxay kuu tahay maxaa loola jeedaa midoob in la midoobo waxaa loola jeedaa in dadku si wada jira u dhaqaaqaan isku jiha u socdaan waxaad u aragtaa in ay qaybtaad ka shaqaysay u tahay anagu koox ahaan ayaanu uga wada shaqaynaynay inaanu samayno inaanu dadkayga ku midoobaan waxyaabaha barnaamijyada hawsha aan qabanno oo haddii qofkii uu baahi u hayso oo kale ama duruufta ay u hayso oo kale in gacan lagu siiyo inuu heli karo barnaamijyada aanu bixinno oo aanu la xiriiri karno magaca dennis alson xagee baad sidoo aragtaa unitiga ama midooda bulshada dhexdeeda ah xilligan oo kale waa in la isjeclaado oo la isfahmo iyo in la ogaado in aanun isaga dhownahay inta aanu ku kala fognahay When I hear the words, I have a dream that one day little black boys and girls will be able to join hands with little white boys and girls. Marka aniga aan maqlo rajo ayaa ii muuqata waxaan u qaataa in ay tahay waqti la heli doono in gabdhaha iyo wiilasha madmadow iyo gabdhaha iyo wiilasha cadcad ee da'yarta ah ay yihiin kuwa meel ku wada ciyaara isla markaana ku midooba waxyaabaha ay samaynayaan taas oo yaraynaysa faraqa noo dhexeeya mar kasta oo aan xasuusto arrintaas waxa aan xasuusanayaa oo igu taagan oo aan ku dadaalayaa inaan xusuusto waxyaabaha isuka ay keeni karaa oo aanan ka fikirin waxyaabaha na kala fogeyn karaa isla markaana ay tahay waxyaabaha maraykan isukadeeya sidee baa dadka minnesota u noolayaan taariikhda dr martin luther king gabadha gudoomiye ku-xigeenka gobolka miss Flanagan waxa ay leedahay waxyaabaha aan ku jeclaado waxaa ka mid ah waa meel ay ku kulmaan dad fara badan oo Minnesota ka dhiga Minnesota quruxdeeda maaha waxaanu ka xishoonayno xaafadaheena dariskeena waanu u taagannahay waanu xisaabeynaa waxaanu ku dadaalaynaa in dadku noqdaan kuwo isku si wax u arkaa isku meel u taagan isku ujeeda leh isla markaana shaqada ay qabanayaan ay tahay mid ay u midoobaan taas weeye tan uu ku tilmaamay dr martin luther king inay tahay rajada u muuqata taas weeye tan aniga rajada ay gelaysaa Minnesota dadka reer Minnesota maalin kale ayaan ku arkaa iyagoo isgarab taagan iyagoo gacanta is haysta iyagoo u ogolaaday in codadka kala duwan ay miiska yimaadaan oo laga wada hadlo Minnesota waxaa u arkaa inay taas tahay wax ay ka qayb qaadanayaan qof kastana ay noloshiisu tahay sida ay u nool yihiin I've dreamed of. What if we all dream together? Rio ayaa ii muuqata
ama rajo waxaa lagu tilmaama rajadu maaha wax dhinta waa waxaanu ka dhaxalnay waalidiinteen waa waxaanu ku haminayno inaanu gaaro gabdhaha madoobena waa kuwa ku taagan inay gaaraan mararka qaarkood waxaan isirahdaa haddii aan rayadaasi aan la gaari karin maxaa taagan laakiin aniga waxay muuqataa in rajadu ay tahay mid la gaari karo isla markaana rajo wanaagsan laga qabo waa mid ku salaysan inay tahay mid laga wada shaqeeyo la wada dhiso isla markaana ay tahay mid dadkoo dhani ay ka wada qayb qaadan karaan waana mid u baahan in gacmaha la isqabsado oo laga wada fikiro waxaanu u yeerano iyo waxa aanu baryano iyo waxaanu codsanayno waxaan ogahay inay tahay mid taa u taagan oo taas wayatan aniga aan isleeyahay waa tan lagu tallaabsanayo I have a dream. I think about how unity gives communities the power to imagine better futures together. marka anigaan maqlo rajo waxa ay gashay inay tahay mid u baahan in si wada jiro loo wada qayb qaato gabadhani waa gabar soomaaliyeed bay ila tahay oo ka hadlaysa sida ay jeceshahay in ay noqoto waxyaabaha ay ku haminayaan bulshada oo qayb qaataan Ashley Ullman waxaan ahay sarkaalka qaabilsan sida shahaye wixii la mid ah anigu waxaan u arkaa marka laga hadlayo midowga ama in dadku isku mid yihiin unity inay tahay mid dadku u siman yihiin dhammaan adeegyada oo dhan aniga waxay ila tahay in ay tahay mid ku dhex jirta dhalinyarada yararka ah ayna tahay mid ku taagan midabkooda ku taagan niyaddooda ku taagan isla markaana ay tahay mid la wada jiro waxay kaloo na baraysaa oo na xasuusinaysaa in ay tahay mid aan wax la soo dhaafi aan ahayn laakiin ay tahay aanan ka fikirno waxa soo socda mustaqbalku noo hayo waa maxay waxyaabaha jeceshahay in lagu xasuusto Dr. King ee mustaqbalka Dr. King waxa uu ahaa qof aaminsan tallaabo la qaado ficil la qaado waxaana ay ahayd in lagu sameeyo mid dadka kale lagu dhiirigeliyo inay sameeyaan waxyaabaha uu ka fikiray Dr. King Dr. si fiican ayuu uga hadlay sinaanshaha usinaashaha hantida iyo usinaashaha qaninimada iyo dadku inay gaari karaan oo ay ka bixi karaan faqriga taasna inta badan waa mid go'aanka ku salaysan Dr. King inta badan waxa uu ka hadlay inuu la fariisto dadka uu dhagaysto inuu sameeyo adkaysi nabadgelyo ah oo aan rabshad ku salaysnayn laakiin intaas way waxa aanu samayn karno oo aanu ka dhigi karo inay tahay mid ku habboon maaha in wax walba oo qofku uu sameeyo laakiin kuwa waxaa jira na kala qaybinaya oo u bareeraya inayna kala qaybiyaan dhowr su-aalood ayaan ku weydiinayaa markaad ka hadasho Dr. King madaxa ku soo dhacaya waxa uu ku nool yahay fariinta nabadgelyada wuxuu nooga tegay fariin nabadgelya ah wax walba nabadgelyo lagu raadiyo wuxuu kaloo nooga tegay in aanu isxusuusino in cadaaladdu ay tahay wax loo dagaalamo oo aan hadiyad la isku siinin waxaa kaloo uu nagu dhiirigeliyey oo aanu ka dhaxlaynaa inay tahay waxaan loo dagaalamin ama aan loo hadlin ama aan loo doodin ama aan loo bannaan bixin inay adag tahay in la gaaro hooyaday inta badan waxay igu tiraahdaa in aad cid kasta ka wanaagsan tahay isla markaana ay tahay inaad u hadasho waxaanu sameynayno waxaan rajaynayaa inaad ka hadasheen oo aad jeclaateen qaybsanaan idiin soo gudbinay waa mahadsantihiin daawasho wanaagsan waxaanu nahay bulsho isku wada duwan waxaanu nahay bulsho isu tacadufta waxaanu nahay bulsho iska warqabta oo ahaa mid dagaalkii loo soo maray xuquuqda madaniga ah in loo bedelo ficil Dr. King waxa uu fahmay oo uu ogsoonaa oo uu ku noolaa inuu arkay inay tahay qayb ka mid a safarka ama sahanka waa mahadsantihiin taas weeye midda isu dheelitiraysaa waa mahadsantihiin
intiina nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaan xaflad toos ah oga dhacaysa masraxa ordaway ee st paul oo lagu xusuusanaya sanad guurada 40aad ee dr martin luther king. Minnesota, Minnesota, Minnesota. Y'all still with us? So, as a fellow Minnesotan born and raised, I think we all know that in the dead of winter, it tends to get a little bit chilly. Am I right? xilliga qaboobaha Minnesota markaad fiiriso waa mid lagu xasuusto dhammaanteen inay tahay mid u baahan in la is xasuusiyo la is dhiirigeliyo. yaa ma sidaas ayay tahay maanan hubin inay sidaa tahay waanaad ogaataan qofka qiimihiisa haddii aad isiso oo aad ugu dhiirigeliso waxay gabadhani bilowday gabay iyadoo ay tirisay oo ay kaga hadlayso waxyaabaha dhacay oo ay ka hadlayso. Some of them hate it. Some of them question it's not up for debating. That's why they steady stressing. I don't need no affirming for what I already know. But thank you for confirming. Ask them who told me so. I won't go wasting my time. I won't go wasting my time. That's what they doing, see? Cause if it's mine, it's mine. If it's mine, it's mine. I need somebody in here today to know that who you are and what you contribute to this world holds value. And some people are not going to understand that. But the song says don't go wasting your time on their dime. Meaning that just because somebody else endorses it doesn't mean you have to enforce it, because you got to do your thing. Am I right? Vision me scheming on broken creed in the streets where they barely go and they meet us with deficit and defeat. But we reach and sipping our quarter waters in the shade. Or was that berry flavored lemonade? Too busy dreaming of getting paid in the ghetto with little, we never settle. Chasing game through the pain till it's over, but we ain't listening to what they say. Cause they don't really know you anyway. Causing the scene when they ask me what I'ma be, when they think I'ma take it easy. Another reason to cheat it, but really we're gonna beat it. We already great. A solid vision with some nappy braids. They tried to hit me with projection, but little did they know I was protected. Cause before I ever heard them to myself, I was professing. Now imagine only living on what people expecting can be rejected if you never depended on their acceptance. Come on. Go wasting your time. I won't go wasting my time. I won't go wasting my time. That's what they doing, see? It's okay to move your shoulders a little bit. We here, we celebrating. I won't go wasting my time. 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 Listen. If somebody told you you were different, would it light a fire? If they never saw your greatness, could you make it higher? If you're serving you like serving them, then would you still be tired? If no one ever said I love you, aren't you still admired? The promises are not a people, they are not a man. The sooner that you see within, sooner you'll understand that what it means to be is never what it seems to be. How you recover what you gave away so easily. Appeasing people ain't about what's good for you and me. They want the power, cause the power they can never see. When they look in the mirror, so on you they try to turn it back. It's very self-depleting and really is kinda whack. Really? And that's a fact. I'm praying for them, no, cause I've been there before. Once upon a pretender, but I ain't keeping score. I had the status, had the title, some might even doubt it. But when I thought about it, I'm everything without it. I won't go wasting my time. I won't go wasting my time. That's what they doing, see? And you don't even gotta worry about it, cause guess what? It's yours. It's yours. So don't go wasting your time, baby. Don't go wasting your time. So don't go wasting your time. So don't go wasting your time. Don't go wasting your time. So don't go wasting your time. So don't go wasting your time. Don't go wasting your time. So don't go wasting your time. So don't go wasting your time. Thank you. All right, are we thank you. Are we all warmed up now? Are we here? We're here. This is a celebration.
All right, so now, please help me in welcoming to the stage your Chief Equity Officer, Ashley Ome. waxaad ku soo dhawaataan oo aad soo dhaweynayaa Ashley gabadha la yiraahdo oo ah gabadha qaabilsan ama madaxa ka ah guddiga qabanqaabiya xafladda MLK. Good morning, Minnesota. subax wanaagsan Minnesota. I have to wave to my babies real quick. Hi, babies. waa Hi, inaan babies. caruurtayda aan u gacan hadiya Good morning, y'all. subax As we wanaagsan dhammaan commemorate Minnesota's 40th annagoo u annual dabaaldegayna celebration sanad of guurada the life and afartanaad legacy ee of Dr. Dr. Martin Luther Luther King lagu xasuusanayo We stand in a time space waxaanu that taaganahay bridges oo our aan u past to our istaagaynaa future. xuquuqda For 4 dadka decades, Minnesotans have waxaanu gathered on this day muddo to 40 honor a sano legacy ah of courage, ama afar justice, and tobnaad ah unshakable waxaanu hope. u taagnayn xafladda inaanu isxasuusina Behind the maantoo kale scenes, people across the state have been pouring into countless pivots dadka to gobolka oo ensure dhan safe waxayna and siinayeen meaningful ama noo soo celebration. dirayeen dhiirigelin ku saabsan Folks dabaaldegga deliberated if we xafladdan should gather. waxay Some even pondered aaminsanaayeen if we're inay even tahay still in united. aanu What do you think, samayno Minnesota? xafladdan oonu Are we? qabanqaabano Minnesota ma tahay mid golaan karta ama u diyaaran inay taxadigaas qaadato oo ay xafladdaas iyo My deepest qabanqaabinteeda iyo gratitude to xusuustaas every single person who came out waxaan aad on ugu this mahadcelinayaa qof another, kasta yet another oo frigid ka soo January qayb morning qaatay xafladda in saan Minnesota to reflect, kale to iyada reckon, oo and to xilligan rise qabow to the lagu jiro occasion. An isla opportunity markaana we can't u afford to yimid lose. u bareeray inuu ka qayb qaato oo uu noqdo qof ka qayb Once qaadanaya again, xafladda we maanta find kale ah ourselves in front of the world. mar kale waxaanu We carry hortaaganahay Dr. King's legacy oo aanu forward kor ugu amidst a dhawaaqaynaa trying start to the year. oo aanu nooleynaynaa shamicii But uu our ka Dr. tegay King, Dr. he King was no stranger to tragedy Dr. or King heartbreak. ma aha qof ku cusub He taught us xaaladaha that adag justice, ma aha qof ultimately dhibaatooyinka just doing the adag right thing aysan by soo one marin another is waxa never abstract uu or ahayd without mid trials. uu markasta nagu dhiirigelin inaanu gacnaha It is built isqabsano through si the xaaladaha choices we adag looga make, baxo the tools wax walba we waxay ku wield, xiran yihiin and the doorashada aanu compassion we samayno summon iyo when sida we need aanu each other the isu most. kaashanno Inspired waana by arrin his u purpose baahan and in posture, aanu the isxasuusino dhammaanteen absolutely fabulous cousins in on the ay Governor's Community Council tahay mid aanu crafted this dhammaanteen year's annagoo ah 40th dadka maamula anniversary xafladdan ama at soo Rose of qabanqaabiyey ama guddiga xafiiska Echoes of guddoomiyaha Unity gobolka calls ay tahay Minnesota mid to loogu listen, talagalay to listen, reer Minnesota waa to inay listen dhegaystaan waa inay closely to the dhegaystaan voices, waa inay dhegaystaan movements, and codadka communities that have dhaqdhaqaaqa the most to bulshada offer kooxaha in kala a duwan time such as this. ee xilligan oo kale ka qayb I qaadanaya boldly am standing here to remind halkan waxaan everyone u in this taaganahay room, in qof kasta aan especially those of you xasuusiyo with the weight gaar of ahaan leadership on your shoulders, kuwa mas-uuliyaddu ay beloved saaran lives mas-uuliyiinta ah ee that were mas-uuliyaddu on the dhabarka front saaran lines of tahay freedom movements were dragged by waxaan rabaa propaganda inaad before they xasuusataan were dragged by in ay dogs. tahay dadaal lasoo wada maray isla markaana shamacaasi uu yahay midba kan uu u gudbinayo jiilba jiil Generation after generation, fear and jiilba deception have jiilka been ka used to pull dambeeya us away from each waa mid other. keentay in ay Not anymore. cabsi Not noos on our watch. waa inaysan noqon And as mid the wise annaga auntie once cabsina said, gelisa oo we're ay not tahay going mid back. dib u noqon mayno ismana dhiibeyno That's why we built a week-long series. taas to weeye build sababta engagement. aanu u diyaarinay xaflado To soconaya commemorate the toddobaad 40th, we calibrated lagu across nooleynayo cultures, laguna xusuusanayo Dr. Martin Luther uncovering King historical isla truth. markaana We aanu isku emboldened dayno young in minds ogaano with STEM thinking. taariikhda We dhabta ah rallied ee around each runta ah other, united in renewed waxaanu commitment annagoo to si wada liberty jira and justice uga wada for all. shaqaynaynaa inaanu ku dadaalno cadaalad Today, loo siman we yahay also acknowledge lives maanta taken waxa too kale soon oo aanu and tenderly hold isxusuunaynaa space for dadka families sida going arxandarrada home. loo dilay oo We're with you. naftoodii lasoo gaabiyey muddadii When you noloshooda hurt, we lasoo hurt. gaabiyey markaad Your dhaawacidi loved gaaro ones are our annagoo loved dhanba ones. dhaawacan And you're not taking our dadkiinuna waa neighbors away from dadkiina us. qofka aad jeceshihiin waa qofka aanu jecel lahay mana ogolaanayno xanuunkiinu noqdo mid adinkeedii ku kooban As you know, because you've been here since this morning, sida aad today, ogsoon what tihiin we're doing is saakay commemorating baad joogtaan with halkan honesty, waxaana shared isugu nimid culture, inaanu wisdom, xusuusano oo and aanu truth-telling as a isxusuusano tincture dhammaanteen for the brokenhearted. And we also honor dadaalkii Dr. King's living xigmaddii legacy, iyo some dhaxalkii uu ka beloved tegay community Dr. pillars King who oo lead on ah the front gaar lines, ahaan oo the risk sidii takers, ay yihiin culture inay keepers, yihiin dadka madoobay kuwa the ones safka who hore kaga continue to jira put everything on the dadaalka line loogu for jiro truth and justice in la for us sinaado all. garsoor iyo cadaalad loo Their sameeyahana work la has helo changed laws, expanded opportunities, dadaalkaasi waxa uu keenay in and sharciyo badan strengthened la our shared bedelo understanding in of wax what badan laga freedom bedelo habkaanu u nool requires. lahay isla markaana ay noqoto Their mid efforts wax loo continue to guide ogolaado us as oo we build a cadkooda state loo where gooyo every dadka person has madow the iyo opportunity dadka to laga thrive, tirada badan no yahay matter their race, ethnicity,
qof kasta waa inuu helaa xuquuqda loo siman yahay iyada oo aan loo eegin xaaladda naafanimada xaaladda diinta dhaqanka asalka qofka meesha uu ka yimid midabkiisa iyo qowmiyadda uu kasoo jeedo gobolka minnesota waxaanu ogsoonahay meesha aad joogto inay wax badan ay ka duwan tahay taas way sababta aanu u leenahay minnesota oo mid ah waa noo muhiim waa mid aan u baahannahay inaanu dhammaanteen noqoto mid isukaay keenta isu sokaayo ururisa oon dhammaanteen inu harsano daladaas sanadkii 2025 waxaa noqday qofka u xil saaran hubinta in loo siman yahay xuquuqda aniga ayaana qofka arrintaas soo daalay ma doonaysaa inaad maqashaan wixii aanu qabanay sanadkii 2025 waxaanu dejinay ama soo saarnay sharci dadku ay u sinaanayaan adeegyada ah waxaanu ballaarinay hay-adaha kala duwan ee gobolka inay noqdaan kuwo ay ka qayb qaataan dhalinyaro isla markaana ay yihiin kuwo adeegaas loo siman yahay lagana wada qayb qaato waxaanu sameynay qorshe la xiriira khariidadaynta waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka walls oo hawshaas ahaa waxaanu bilownay in aanu ka faa'iidaysano hawshii uu bilaabay oo ahayd inaanu si muuqaala u arki karno khariidada halka ay kaga yaalaan ama goobaha sida gaarka u baahan adeegyada ah waxaa kale oo aanu dhisnay oo aanu hirgelinay bulsho isku xiran oo mid ah oo midowday isla markaana awooddeeda leh kuwaasi maaha kuwa nanaga mashquulin karo nanaga sii jeedin karo isla markaana ay tahay kuwa aan waa wax dhab ah waa tallaabo la qaadi karo waa tallaabo loo samayn karo isla markaana dhammaanteen ay tahay mid aan wada samaynayno innaga oo dabaaldegga sii wadna aanu isxasuusino dhaxalkii uu ka tegay dr king oon ogaano inay jiraan hawsha qabyada naga ah ee weli noo dhiman ee aan la gaarin aanu sii wadno inaanu dhisno oo aanu samayno fursad dadku ay wada siman yihiin oo ay wadaagi karaan oo si wada jira aan uga wada faa'iidaysano iyada oo aan loo eegin cidda dusha naga eegaysa ama na muraaqabaynaysa waa mahadsantihiin dhammaantiin in aad halkan joogtaan maanta waa mahadsantihiin in aad xusuusateen ood isxusuusinaysaan oo aad ka fikiraysaan sidii aanu u samayn lahayn qaybta xigta ee dr king iyo hawshii uu ka tegay qabyada ahaa iyo dadaalka loogu jira arrintaas qaybta ugu dambe qaybta aan jeclahay waa qaybta xigta waxaanu ka maqli doonaa dadka safka hore ku jira hogaamiyaasha ah dadka habeenkii oo dhan soo jeeda subaxina safka hore ku jira waxaan aqoonsanayaa oo aan ku martiqaadaya halkan dadka ay ka go-an tahay in ay garsoorka istinaanshaha ay safka hore ka galeen oo sameeyaan waxaan rabaa inaan masraxa aan kusoo dhaweeyo stanand howard oo ah ka qayb qaadanaya waa mas-uulka qaabilsan US bank waana qofka mas-uulka ah oo u xilsaaran in uu ka shaqeeyo u sinaanshaha xuquuqda hoggaankiisa weeye kan keenay in ay tahay mid loo dagaalamay laguna gaaro fadlan soo dhaweeya halkan aan ku soo dhaweeyo sarkaalka qaabilsan US bank xubinna ka ah guddiga gudoomiyaha gobolka xafiiskiisa oo Greg Hanam la yiraahdo Greg Cunningham. Thank you, Ashley, and good morning. waa mahadsantahay Ashley subax wanaagsan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Ashley uma mahadcelinayo hordhaca ay samaysay oo kaliya laakiin waxaan uga mahadcelinayaa hawsha ay qabatay waxaa kaloo aan u mahadcelinayaa qof kasta oo mas-uul ka ah kana tirsan guddiga maamulka xafiiska gudoomiyaha gobolka ee xafladda qabanqaabiyey waa waqti bandhigga noocan oo kalea la sameynayo uu yahay mid macno leh waxaa jooga Chris Harrington waxaa jooga guddi kale oo halkan lagu marti qaaday waxaana ku faraxsanahay in halkan aan goobjoog ka ahay maanta oo aan matalayo US bank waxaynu maraynaa xilli adag haddiinu nahay dadka reer Minnesota oo ah dhinacyo kala duwan lana taabanayo ay ka mid tahay bulshada dhaqanka waxaana na hor yaala in aanu ka dabaalano sidii aanu uga bixi lahayn imtixaanka nagu socda
That's why gathering on this day taas to weeye honor sababta Dr. Martin isu Luther King imaatinka maanta commemorates oo lagu xusuusanayo Dr. King ay this muhiimad u year's theme, leedahay Echoes of Unity, sanadkani could not be waxa more uu timely. u taagan yahay in dadku Because if there midoobo was ever a moment when we needed marna ma Dr. jirto King's xilli courage, kaga habboon maanta oo kale clarity, oo and loo belief baahan in yahay shared humanity, taladii iyo dhaxalkii uu it's dhaxlay right inaan now. dib isu xasuusino One of the reasons U.S. Bank is proud mid to ka mid support ah this sababta event US is Bank because it's uu open to arrintan u everyone. sameeyo oo uu marti qaaday xafladan oo Families, kale uga qayb elders, qaatay youth, waxa weeye all inuu of us aaminsan come together yahay to in reflect, saraakiisha to dhakhaatiirta celebrate, caafimaadka and to recommit iyo and xirfadlayaashu recommit ay to the isu work ahead. yimaadaan iyagoo si wada jiro uga sheekaysanaya When I reflect maxaa on naga Dr. dhiman King's life, maxaanu I'm ku dari reminded karnaa not just of marka his Dr. King triumphs, aan xasuusto but taariikhdiisa the ama la enormous xasuusinayo obstacles he waxaan u faced arkaa inay tahay and that he mid overcame. aan weli fari ka qodeen oo u baahan in si wada Before jiro loo the sameeyo Montgomery bus boycott succeeded, marka Dr. aad King was fiirso arrested, Montgomery qofkii baska his lagala home degay was bombed, iyo doodii ka and his bilaabatay family halkaas received constant threats. waxa ay bilaabatay mid Dr. King In uu yahay Birmingham, mid in si Birmingham, joogto he was ah criticized ay and he was qoyskiisu told to ula slow kulmeen down, handadaad and many people iyo told dagaal Dr. King iyo to wait. in lagu handaday in loo geysanayo Instead, dhibaatooyin jail cell, laakiin taasi ma aanay keenin inay joojiso Dr. King a moral blueprint waxa ay tahay mid uu ka tegay dhaxal la taaban karo oo anaga aanu nahay mid aanu akhrinayno oonu isxasuusinayno xataa marka la fiiriyo banaanbaxyadii kala duwanaa ee uu dhigay iyo mudaaharaadyadii uu dhigay weli waxay ahaayeen kuwo uu xaqiisa ku raadinaya gaar ahaan xuquuqda dadka shaqaalaha ah iyadoo ay tahay ajendaha sidii lagu gaari lahaa noloshiisoo dhan waxayna xasuusinaysaa in isbeddelku uu yahay mid la shaqeeyo loo dagaalamo loo istaago oo uusan ahayn mid hadiyad la isku siiyo waxaana ay tahay calaamad u tahay inay tahay in la baahan tahay in dadaalkaa la sii wado xilli hore ayuu bilaabay markii uu bilaabay inuu hogaamiyo banaanbaxa noocaas oo kale ah 26 jir ayuu ahaa 35 jir ayuu ahaa markii uu u istaagay inuu wax ka bedelo nidaamkii markaa degsanaa dadka dhalinyarada ee halkan jooga Dr. King ma aha inaad xusuutaan sanadkii mar keliya laakiin waa inuu noqdaa mid noloshiina qayb ka ah oo aad la nooshihiin and I know it's hard right now. waa fahamsanahay inay adag tahay waxaanu ka hadlayno marka loo fiiriyo taxadiga maantana hor yaalla dhinac kasta waana mid aan la saadaalin karin waxay u eg tahay in dadku aysan dhegaysanaynin waxay u eg tahay in aan sheegista la sheegaa aysan wax badan oo macnaha aysan samaynaynin laakiin arrintu sidaa ma aha waa inay noqotaa qofka inuu qaato waqtigiisa oo uu sugaa waxaana aan idinku dhiirigelinayaa inay noqoto inaad ku hadashaan kalsooni isagoo habkii uu isticmaalay ee aan rabshadaha ku dhisnayn waa mid ay tahay miduu ku difaacayay oo uu doonayay inuu ku gaaro arrimaha waana wax shaki ku jira inay tahay taasi habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nidaamka aan rabshadaha ku dhisnayn waa in codadka la siiyaa fursad waa in la dhegaystaa waa inay noqotaa mid u baahan in laga wada shaqeeyo la wada raaco isla markaana dadkeennu ay noqdaan kuwo mar kasta maanka ku haya waxyaabihii uu ka tegay haddii aynu doonayno midow waa inay noqotaa midaanu ka wada shaqayno waana inay noqotaa mid aanu kaga dayanno bangiga US oo kale oo ku dadaalaya in si wada jir ah dadku uga baxo faqriga xaafaduhu wada shaqeeyaan isla markaana ah waxyaabaha maalgelinta ah ee bangigu uu ku sameeyey waa kuwo loogu talagalay in jiilka soo socdaa ka faa'iidaystaan sida Ashley ay sheegtay hadda ka hor waxaanu aaminsannahay isbeddelka in la samayn karo isla markaana isbeddelku uu yahay mid ku yimaada dadaal iyo shaqo waxaanu aaminsanahay inaysan jirin wax 100% sax ah laakiin u baahan in laga wada shaqeeyo si wada jira sida ugu wanaagsan ee Dr. King lagu xasuusan kara maanta waxa weeye in hawshiisii la sii wado waa mahadsan tihiin inaad dhegaysateen aad baan idinkaga mahadcelinayaa mahadsanidin waxaad dhegaysanaysaan xafladda ka socota Ordway tiyaatarka ama masraxa Ordway ee St. Paul oo Somali TV iyo waxaa la siinayaa markan abaalmarin oo guddigu abaalmarin uu siinayaa dadkii u istaagay oo ka qayb qaatay isbeddelka dhaqamada iyo wixii kala duwan
This year, we're excited to present this sanadkan award waxaa to 6 important abaalmarinta la leaders in our siinayaa community. 6 qof oo kala duwan oo ka tirsan bulshadeena As we call each name, please hold qof your kasta marka applause magaciisa loo yeero until waa inuu all horey the usoo leaders are on baxaa stage. waxaad dhegaysanaysaa walaalayaal xafladda ka socota masraxa ordway ee St Paul ee lagu xasuusanayo taariikhda Martin Luther King sanad guuradii 4-aad waxaan idiin soo gudbinaya Somali TV iyo kooxda farsamayaqaanada ah ee iyagu isku xiraya barnaamijka iyo tabinta tooska ah oo uu hogaaminayo Siyaad Saciid Salax iyo kooxda Somali TV sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya 9 North TV qoraal yiraahdo iyo TBT barnaamijka oo isna live uga baxaya halka si toos ah Next, we have Georgia Ford, independent journalist, filmmaker, and founder of Black Press. Brother Shane Price, co-founder and director of the Power of People Leadership Institute. Shonda Smith Baker, President and CEO, St. Paul, Minnesota Foundation. Mai Thor, Chief Program Officer, the ARC, Minnesota. And Xavier Vasquez, Executive Director, Centro Tyrone Guzman. The 2026 Champions of Change, y'all. waxaad daawanaysaan xafladda ka socota masraxa ordway ee St Paul ee lagu xasuusanayo sanad guurada 4-aad ee Dr. Martin Luther King xubnahani waa xubnaha lagu abaalmariyay dadaalkii ay ka geysteen sinaanshaha midowga iyo ka warqabka dadka laga tirada badan yahay sida ay ku helaan xuquuqdooda soo dhawaada mar kale soo dhaweeya dadka halkan jooga shaqada ay qabtaan waxay ka tirsan yihiin bulshada waa kuwa u taagan sinaanshaha bulshada iyo wixii la mid ah soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada Champions of change. All right. Well, this is an exciting time. soo dhawaada Wonderful fireside chat. waxaa jira inaanu ka sheekaysanayno aniga iyo Ashley waxaanu ahaynaa dhowr su'aalood I have my phone. waxaan telefonkayga halkan I ayuu am yaalaa putting it on a timer waxaan u sameynayaa waqti right now. haddeertan baan waqtiga u That's right, goynayaa baby. That's right. taas I like weeye you already. waan idin You jeclahay understand. So my waa timer fahamsan is tihiin on, dhammaantiin and we are going to hold to our time. waqtiga ayaanu We're gonna have a xisaabtamaynaa great conversation. laakiin waxaanu samaysanaynaa waqtiga annagoo ilaalinaynaa waxaanu na dhex mari doona sheekaysi ah mas-uuliyiinta qaabilsan maalin kasta kooxdan waxay u taagan yihiin shamaca ama hoggaanka gobolka Minnesota waxa ay matalaan Minnesota waxaana halkan jooga oo ku jira qof saxufi ah oo dib uga shaqaynaya sidii uu u diyaarin lahaa halku dhegeenna waxaa jooga hogaamiyeyaasha oo sameynaya
waxyaabaha We have a community waxaa elder jooga who mas-uul is reinventing oo dib how u leadership diyaarinaya shows sida up. hoggaanku uu noqonayo bulshada We have a farmer waxaa who jooga is qof beeraley ah restoring the oo land sugaya and identity to in people. dhulku noqdo mid aqoonsigu yahay We mid have dhulka a lagu aqoonsado disability waxaa justice kaloo jooga qof u activist who taagan is really oo naafo ah pushing us oo towards what garsoorka does iyo inclusion cadaaladda u really look taagan like. kana hadlaysa waxa ay u taagan tahay in laga wada qayb And we qaato have a cultural ugu leader dambayntana who is waxaa jira hogaamiye dhaqameed oo bridges na tusaya to move us isu keenista towards dadka ah across iyo sidii language laisugu tegi and lahaa identity. luqaduhuna ay noqon lahayd mid This aqoonsiga is ku who we salaysan have in kooxdani front of waa us. kooxda aan meesha halka Now, taaga their work su-aasha ugu reminds us horeysa that equity waxayna is xasuusinayaan not a department, in sinaanshuhu no. aysan ahayn qayb Equity is aysan about ahayn practice waa and it is wax la about our sameeyo collective oo la dhaqangeliyo responsibility waa that we mas-uuliyad have to dadkoo dhan ay wadaagaan And I'm going to say this seriously. And look, when I si get dhawaan serious with my hayaa kids, I marka lean aan in. leeyahay almahayga waan rabaa So inaan I'm sisto gonna soo lean loo in soo right fadhiistaa waxaan We are idin facing a sheegayaa time waxaanu our maraynaa nation, xilli adag oo waddankeenna ama qarankeenna aan u arko iyo heer qaran iyo minnesota inay tahay waqti aanu aad u lidano And in this space, I'm going to say Dr. King waxaan talked leeyahay about a dr time king waxa uu where ka we hadlay needed leaders waqti that inay had, jirto he calls loo it baahan the yahay wisdom in the margins. in laga faa'iidaysto And this is weerarnimada what this group of leaders taas they're weeye representing, kooxdani the waxay u taagan wisdom yihiin in the margins. waxay u taagan yihiin Because what they are xikmaddii doing is caqligii they are maskaxdii leading bulshada with intentionality. waxay wax They ku are hogaaminayaan leading iyaga oo in ah our mas-uuliyiinta communities. islamarkaana They are doonistooda u leading taagan in a space waxay u that taagan is yihiin ensuring that inay tahay mid every Minnesotan oo has qof kasta oo access minnesota ah to uu noqonayo opportunity mid u taagan and uuna a heli seat karo at the table. oo miiska uu So ku boos ku we are leeyahay oo thankful kaga for qayb this qaadan karo wisdom in the waana u margin that we're mahadsanahay sitting waana u in right celinaynaa now. dadka They halkan are jooga oo aanu helping to isleenahay shape our future waayaarnimoodu inay noqoto mid So laga today, faa'iidaysto as we celebrate sidaanu maanta 40 u dabaaldegayno years, think sanad about that, guradii 40 years. I afraad think they said it earlier. ee We are now dr have martin two luther generations. king waxay Let's say lagu this, tilmaamay that horey 40 baa loo years has sheegay passed. inay tahay Today is the wax day to start laba ay talking tahay about what is the next laba 40 years jiil going to oo look kale like. xilliga soo mara That's what we're talking about today. taas way What is taan the aanu maanta next ka hadlayno 40 years going to waxyaabaha look ku like? xiga And waxaanu so ka as we fikiraynaa sida prepare xaalku noqon ourselves for doono the next 40 40 sano ee years, soo socda let us listen deeply. aanu Let dhegaysano us si learn taxadar leh u boldly. dhegaysano aanu ka Let us baranno do what Dr. Martin Luther King asked us aanu to do. Make sure we're firino waxa sitting uu here at dr the martin table luther so king that uu yidhi freedom will ring ha for la the sameeyo next ama 40 ha loo years. istaago So, echoes of unity. We have some questions for you. su-aalaan today. idin weydiinayaa walaalayaal Good care of you. I want everyone to breathe. waxaan rabaa qof kasta inuu isagu oo And I have the degan uu ka first jawaabo su-aasha ugu So horeysa we know that Gordon Parks taught us that waxaan our tools, fahamsanahay whether camera, whether in policy, whether a pen, aanu or horey u smart baranay plan in qofku ama can kaamer become hortaagnaado instrument of ama ay justice. noqoto So I inuu need noqon to karo ask qofku uu noqon karo you qof cadaaladda u today, taagan each of you work in a mid different kasta field. waxaan idin weydiinayaa iyadoo qof kasta uu meel ka duwan kaga What duwan is kaga the jiro tool of your craft waa maxay waxyaabaha that aad u you use to adeegsanaysaan advance civil oo rights aad ku and dadaalisaan social justice? inaad And la gaaro how do you think mainstream xuquuq madani society ah has taken iyo for cadaaladda granted the bulshada ah power of sidee that baase arrintaasi ay ugu qaateen dadka And so I'm going to start here to my left. hoggaanka hayaa mid ay iyagu sida ay doonaan ka yeeli karaan Buckle up. ee fadhiista suunkiina xirta waan ku faraxsanahay inaan qolkan aan jooga maanta halkan dila joogo isla markaana aan ku faraxsanahay inaan kala qayb qaato waan fahamsanahay waana ku faraxsanahay in mas-uuliyiintan culus aad meesha keenteen maanta sidee baanu uga hadli karaa waa maxay waxyaabaha aanu qabanno annagu sida aanu u shaqayno waxa weeye aanu bulshada ku taageerno waxa ay cunaan haddii aynu taageeri karno beeraleyda oonu taageeri karno inay helaan xirfado inay bartaan aqoonta la xiriirta horumarinta ah wax kale oo aanu yarayn karnaa waxyaabaha hortaagan ee caqabadaha ku ah bulshadeenna saameynta ku leh aniga waxay la tahay inay tahay mid ku habboon
arrinta ugu muhiimsan waxa weeye helitaanka dhulka ah iyo sida aanu ku helino bulshada lagu gaarsiin lahaa iyo sidii loogu gaarsiin lahaa aanu dib ugu noqono 1900 beeralayda midabka leh waxa ay gacantooda ka baxay 16 milyan oo hektar waxaana meesha ku dhaafay billion dollars ama lacag bilaayin ah oo u dhiganta in ay wax ka bedelaan noloshooda waxaana ay tahay in bulshadu mid ay ku dagaalamayso ku halgamaysaa sidee bay bulshadaasi tahay mid u taagan oo u dagaalamaysa nala hadal iga raalli hada qalabka aanu isticmaalno waxa weeye qalabka la xiriira inaanu sheeko kusoo gudbino oo aanu ka sheekeyno wixii dhacay dhaqanka soo bandhigno xataa haddaynu ka fikirnayno dr king maanta waxa uu ahaa qof dhegaystay sheekooyinka waxa uu ahaa qof sheekooyinkaas ay dhaqaajiyeen si wax u sameeyo waxay bilaabeen in ay bilaabaan mudaharaadka ay ku sameeyeen Montgomery bus waxa la yiraahdo oo ay diideen inay basaska raacaan haddaysan u sinayn xuquuq oo kale waxaas ilaa hadda waa wax taagan sawirada noocaasa waa kuwa xasuusinaya waa kuwa noo sheegaya inuu jiro dhaawac gaaray dadka ninka madow uuna u baahan yahay inay noqoto mid ay saa ay ku sameeyaan mid ay ku sameeyaan oo noqota waxaa jira tusaalooyin badan oo arrintaa ka sheekeynaya oo la diiwaan geliyey sheekooyinkaasoo ah kuwo qoran oo u baahan in la xasuusiyo ma garan karo sida ay taariikhdeennu ay tahay mid la masaxayo oo aan la diidi karin xaqiiqada wixii dhacayna aan la qaran karin dadkii anaga ahelkano ahaa marka aan ka fikirno qaybta labaad ee jawaabtaada ah waxaa jira in dadku ay u qaateen inay tahay waxa ay isku dayayaan in ay ka faa'iidaystaan oo awooddooda xafiisyada ama awooddooda gaarka ay u isticmaalaan in ay annaga nagu dhaawacaan aniga rajada u qabo bulshada waxa weeye waxaanu bilownay in aynan u qaadanin warbixinta dadka madow halka waxaa joogta Tracy oo ah gabadha daabacadda qaabilsan ee madow 90 sano ayay taariikhdeenu waxa ay ka sameeyeen diiwaan intee in la eg ayaynu ku sameynaynaa maalgelin dhaxalkaas si taariikhdeenu ay noqoto mid diiwaan gashan si saxa loo diiwaan geliyo waanu aragnay dadkii qaraabada u ahaa Gordon Bus imisa ayaa ka nool imisa ayaa ka haray u malayn maayo in warbaahinta ay tahay mid siinaysa muhiimad waxyaabaha dadka u gaarka ah ama taariikhda u gaarka ah dadka madow waa mahadsan tahay waan ku faraxsanahay in aan maanta ka qayb qaato oo aan la fadhiisto gabadhan shaqo wanaagsan ayay haysaa waxa ay sheegtaa sheekooyinka u baahan in laga sheekeeyo aniga iyo hawsha xaaskayga ay qabanayso waa mid aanu ku dhiirigelino dadku inay caadifad ahaan ama dareen ahaan noqdaan kuwa u taagan isbeddelka qaar ka mida ragga aanu la kulanno waxaan isku daynaa in ay u istaagaan waxyaabaha ay aaminsan yihiin isla markaana la rabo in ay ku xisaabtamaan sida ay taasi u tahay mid wax ka bedelaysa waxaana aanu xeer la leenahay oo aanu tagnaa xabsiyada 6 xabsiyo ka mida gobolka Minnesota oo aanu isku dayno inaanu dadka ku jira aanu ku dhiirigelino inay noolaadaan noloshooda ku noolaadaan waxay aaminsan yihiin ku noolaadaan isla markaana caadifad ahaan ay noqdaan kuwo nool oo aan darankooda joogo oo ay la yimaadaan istaraatiijiyad iyo hab ay ku xaqiijinayaan in ay noqoto mid ay ku sameynayaan oo ay ku talagalayaan muddo 22 sano ah ayaanu ka qayb qaadanaynay waxaanan tababarnay dad ka badan 7,000 oo qof
oo u taagan inay hawshaa wadaan 7,000 qof ee aanu tababarnay waxay u badan yihiin African American laakiin ma aha kulligood African American waxaan isku daynay inaanu la xiriirno bulshada native-ka ama waddanka noogu yimid dadka ka yimid qaaradda Aasiya dadka caddaanka ah si ay uga qayb qaataan howlahan aanu wadno mulkiyadda guryaha ah waxaa jirta in 9 qof oo aanu kula kulannay xabsiyada iyagoo xabsi ku jira in maanta ay yihiin dad mulkiilayaal ah guryo leh oo degan waa wax lagu farxo arrinta la xiriirta qaybta labaad waxaa jira waxyaabo laga yaabo inay ka dhiman yihiin oo u baahan in bulshadeennu ay tahay mid ay ku tala gasho qayb ahaan waxaanu xasuusanaa barnaamijyada xafiiska ay FBI-du samaysay oo ay u samaysay in annaga ay nagu baabi'iyaan taasi ma aha wax la qarin karo waana arrin u baahan in laga hadlo gaar ahaan marka laga hadlayo isticmaalka iyo qabatinka maandooriyaasha ee kokaynka ah ee saameynta ku yeeshay bulshadeenna ah ee kala baabi'inaya bulshadeenna isla markaana qaar badan oo ka mid ah noloshoodii saameyn ku yeeshay waanaan isxasuusinaa intaasi ay tahay mid heer qaran ah waanu daalnay waanu ka daalnay qof aan waana tirahdaan anagu ma daalane Come on now, and I say that for us to reflect, and I'm going to share this one thought with you. saas waxaan u leeyahay inaan idin tuso inaanan weli daalin inaanan isdhiibin inaan ku talagalno inay noqoto mid aanu hawsha meesha idinka sii wadno halgankaas dhaxalkii aanu ka dhaxalnay Dr. King waxa uu ahaa 39 jir oo keliya markii uu dhintay oo la dilay laakiin dhiiggiisana wuxuu u daadiyey oo uu u bareeray in annaga qaar ka mida ay nolol helaan shaqadeenna iyo hoggaanka aanu hayno waxa ay na gaarsiisay in aanu dhaxalno oo aanu noqonno kuwo aanu ka caawin karno laakiin marka aan fiiriyo isaga marka aan fiiriyo weli waxaan dareensanahay inay tahay mid taagan weli waxaan leeyahay waxyaabaha qaarkood way dhashaan mar kastana ma aha waxyaabo sidii la rabo u dhaca taas macnaheed waxa weeye fursad labaadoo lagu siiyo ma aha mid keenaysa waxyaabaha aad doonayso la gaari karo halkaasaan ku joojinayaa waan ku faraxsanahay halkan aan jooga maanta aniga waxyaabaha aan isticmaalo waxa weeye bulshaduna ii tahay aniga hubka aan isticmaalo agabka aan haysto iyaga ay raaca meeshan tagaba waxaana ay xudun u yihiin sida anigu aan u fikirayo waxaan la hadlayay hooyaday waxaan la soo koray hooyo bulshadu waxyaabaha aad ku gaari karto meel kuna socon karto xataa haddii aad ka tagto oo aadan joogin laakiin weli bulshadii waxay ku beeran tahay qalbigaaga waana waxaad baanka ku hayso taa weeye meesha hadda ani aan joogo waxa weeye meel ay bulshadu ay tahay kan anigu aan isticmaalo waa qalabka xoojinaya waa agabka aan haysto weeye oo i gaarsiinaya waxyaabaha anigu aan rabo waa qalabka aan ugu talagal waa agabka aan haysto oo nidaamka lagu dhiso waxaa jirta in loo qaatay inay tahay mid dadka qaarkood ay u qaateen waxaana arkaynaa haddeetaan inay tahay mid dhammaanteen noo dhexaysa waanu arkaynaa gargaar socda oo xaafadaha lagu taageerayo haddii aad aaminsan tahay dhaxalka laga dhaxlo oonu u qaadanay inuu yahay mid
waxyaabaha aanu samaynayno waxaa ka mid ah inay tahay mid aanu midba mid kale ku ilaalinayo waa mahadsantihiin Yeah, so I'll just echo that, you know, aniga waxaan markale ku celinayaa oo xoojinayaa inaan ku faraxsannahay inaan halkan aan joogo maanta oo dadkan qiimaha badan aan la joogo you know, location with all of you. meel kastoo aad joogtaan My biggest tool or powerful tool aniga waxa iigu badan oo aniga aan agab ahaan u isticmaalayo waa jacayl you know, naafanimadu waa wax kooban it's very intersectional, right? waa wax la maro marxalad la maro weeye Black and brown folks waa garan kartaan dadka naafada ah ee laga tirada badadka madow waa kuwa inta badan aan sidii la rabay aan loo ixtiraamin oo loo gaarsiinin laakiin waa dhaqdhaqaaq ku salaysan mid laga wada qayb qaadan karo you know, you can never have too much love, right? marna dadka jacayl fara badan kuma soo mari karo xal jacaylkuna wuxuu xal u yahay waxyaabo badan oo maanta taagan just want to say that, you know, it's not just the expression of love, but it's also ma aha inaanu jacaylka ka hadlayno oo keliya everybody is no matter what your skin color, what your gender, waxa uu yahay muuqaalkaagu waxa uu yahay jinsigaagu nooca timaha aad haysato dharka nooca aad xirato you know, whether you're a big person, haddii aad tahay qof weyn qof culus qof miisaan leh jacaylku waa mid qof kasta u oggolaanaya inay naftooda soo bandhigaan sida ay doonayaan isla markaana ay u noqdaan kuwa sida ay doonayaan u dhaqaaqaya isla markaana qof kasta siinaya fursad jacayl bay inay ila tahay aad baan ugu faraxsanahay in maanta laygu marti qaaday halkan aan qayb ka ahay oon joogo waa ku mahadsan tihiin anigu wax yar baan ka bedelayaa waayo waxaan dareensanahay waxyaabaha aniga aan haysto in tahay mid ay yareeyeen ma aha anigu waxaan rajaynayaa bulsho ahaan waxyaabaha anigu aan haysto waxaa weeye dadka ayaa ii ah agabka aan haysto dadka haddaysan qayb ka ahayn nidaamku ma shaqaynayo xilli adag baynu maraynaa waxyaabahan ay dhacba dhici lahayn haddaysan dadku qayb ka ahayn gusmaan sida uu yidhi anaga dadka ayaa noo ah waa qayb ka mida bulshadeenna dadkeennu waa qayb ka mida bulshada taas ayaana aasaas u ah dadka qaarkood way yimaadaan waxay rahdeen waxay u rahdeen go-aanka waxaad goortaan go-aanka waa wada gaarnaa baan ku eri go-aanka waxaa gaara bulshadeenna qof keligii ma gaaro taas weeye sidaa aanu ku hogaamin lahayn hadda haato mid ah waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye siyaasiyiinta oo aanu dadka u taagannahay tan labaad dhaqanka weeye dadka dhibaatada geysanaya hadeertaan waxay u arkaan kuwa qalabka ugu weyn ay haystaan inay tahay oo qalabkaas ay u isticmaalaan in dadku ay dadka ka hor keenaan waayo marka aad tahay qof dhaqanka yaqaana oo aad taqaano halka aad ka tirsan tahay kama hor timaatid dadkaaga halkaas ayaa ku tilmaami kartaa inay ogsaanaayeen hadda waxaanu joognaa innaga ayaa la rabaa inaanu sheegno cidda aanu nahay ma aha dadka dhibaatada geysanaya oo keliya ma aha dadka jiran weeye oo madaxa ka jiran ee la sumeeyey oo la raba in bulsho ahaan ay ka hor yimaadaan oo ay jacayl kaga hor yimaadaan oo inta kale ay ka taxadaraan waa ku arkaa halkan waad joogtaa waxaad u joogtaa waa inaad khadka aada ku jiran khadkan aad ku jirtaa
oo aanu ku qancinnaa inaan ogaadaan in halkan aan u joogno isla markaana ay yihiin qayb ka mida annaga naga mida ay yihiin laakiin bulsho ahaan waxaan dareensanahay inay tahay mid aanu dhammaanteen aan dhiyaarsanay oo aanu fadhiisannay xilligan Ashley, I'm going to pass it over to you. Ashley. Real quick, Dr. B, how much time we got? Oh, you know I'm watching the time. So you've got 10 minutes left, but we got it. I got all it. Right, all right, all right. toban daqiiqa noo haray I'm so excited to talk to this group about cultural wisdom. waxaan la faraxsanahay inaan gruubkan aan wax ka weydiiyo dhaqanka dr king wuxuuna xasuusiyey kuwa xanuunka ku dhow ayaa ah kuwa haya caqliga ugu badan dhammaantiin qaar ka mida dhammaanteen waxaanu ka soo jeednaa bulshada laga tiro badan yahay islamarkaana u taagan inay adkaystaan oo ay ma aha inay iyagu aysan doorasho lahayn sidee ayaa weerarnimadaasi ay tahay mid saameyn idinkugu yeelatay oo idinkugu diyaarisay xilligan oo dimuqraadiyaddu ay tahay mid loo kaashanayo sidee ayaase bulshadu ay taasi tahay mid saameyn ugu leh I'm reading my notes. I have ADHD, so as you saw, I was the only one kind of like. anigu waxaan ahay qof kaabis ah oo wax badan aan fahmay qof kasta aniga ayaa qofka ugu dambeeya As soon as they call my name, I completely forgot about it. waan hilmaamay markiiba anigu waxaan ahay qof kaabis ah waa inaan qoraalkii akhristaa With that, I'll say like life experience really prepare you differently. waxay ku diyaarisaa nolosha weerarnimada kala kulanta siyaabo kala duwan waxaana ay kaa caawisaa inaad tahay qof si joogtaa ula socda Something you know that is kind of like some people don't understand is that dadka qaarkood waxaysan fahmeen waxaa weeye marka bulshadana cadaadis la saaro waa marka aanu sii adkaysano oo sii guulaysano waxaan la nimaanaa xal waxaanu nahay dad isku kalsoon maaha kuwa ka fikiraya oo keliya ma aha in meesha keliya ay wax ka dhacayaan ama laga wada hadlaya ma aha waxaanu aaminsanahay isu imaatinkeena iyo isu imaatinka bulshada ee meel kasta inuu yahay mid lagu gaarayo waxyaabaha laga fikirayo waxay ku xiran tahay sida aan horumar uga sameyno iyo sida nidaamku uu yahay mid nagu khasbaya waxyaabaha aanu hal abuur saanula imaan lahayn oo ah isbeddelkaas qaybka ah marka wax dhacaan waxaanu si kala duwan ayaynu u sameynaa siyaabo kala duwan ayaanu qorshaynaa waana mid markasta ku xiran adkaysiga bulshada ah ka qaybgelinta bulshada ma aha mid xoojinaysa oo keliya dimuqraadiyadda ah iyada lafteedaba ah dimuqraadiyadda dimuqraadiyadduna waa mid xiriir ah oo ku salaysan xiriirka u dhexeeya doorashooyin ka hor ah Okay, I'm going to ask one more person if they can answer that. hal qof oo ku dari kara anigu waxaan kusoo koray dhinaca waqooyi bari minneapolis ayaan kusoo koray waa jawaabta keliya ee laga bixin karo ma garan karo haddii anigu aan ahay qof arrintaas samayn kara But what I did recognize, and I've said this before, is that I knew that there were people that didn't have the privilege. waxana ay tahay mid lagu qeexi karo And that definition did not land with what my waana mid tahay weerarnimadeedu mid ku salaysan in waxyaabaha aanu kala kulannay bulshada ah anigu waxaan xiriir la leeyahay bulshada bulshadu maaha in ayadu xiriir la leedahay aniga ayaa xiriir la leh bulshada ah laakiin haddaad fahamsan tihiin qofku uu fahamsan yahay waxyaabaha uu ku dhaqaaqayo waa inaad fahamtaas qof kale waxa uu sheegayo inaysan run ahayn mararka qaarkood waxa aan maqlaa ka qaybgelinta bulshada iyo sida aan u maqlo xafiiska qaabilsan isku dhafka iyo bulshada iyo wixii lamid ah waxaan fahamsanahay inay tahay mid aniga la iiga baahan yahay inay noqoto mid joogto ah xiriirkaasna noqdo mid joogto ah taas way inta aan ku darayo Ashley
this question if you want to talk just Ma. about the wisdom at the margins. Ma. Yeah, so I think, so the disability justice has 10 principles, right, that serves as its foundation. And waxaa jira 10 qodob oo asaas u ah sinaanshaha ah oo ah isku xiraanshaha marka adigoo aad fahamsan tahay isku xiraanshaha waxa loola jeedo taasi waxay kaa dhigaysaa in aad ka fikirto arrin maskaxaad ka baxsan oo mar kasta caqli ku dhisan waxay ku saabsan tahay inaan nahay dhammaanteed dad isku xiran waayo tamarta adiga aad hayso anay iga maqan tahay aniga tamarta aan hayana waa midda adiga ka maqan waxaan nahay laba qof oo isceshanaya isla markaana dhammaanteen inu nahay dad isku xiran oo isceshanaya ah hawsha aanu qabanaynana waa mid aanu u samaynayno mid dhaqanka ku salaysan iyo bulshada oo dhan wax kasta oo saameyn ku yeelanaya oo anigu yeelanaya waa wax adiga saameyn kugu leh waxa adiga saameynta kugu lehna waa aniga halka waxaanu joognaa dhul la xaday oo aanu dhammaanteen ku wada nool lahay marka aniga taa aan si dabagalo isku xiraanshaha waxay ii xasuusinaysaa inaan shaqadeeda aan si ka duwan aan u qabto sida dhinac kale ah waa mahadsantiin waa sheeko aad u culus weeye su-aasha ugu dambeysa waxa aan si dhaqsaayaan u sameynayaa 40 sano ayaa noo haray ugu yaraan aanu macallin baan ahay qof macallin jeclahay waxaan idinka codsanayaa in aad qof kasta waxaan ka rabaa hal jumlad oo aad dadka uga tagtaan wax ay xasuusan karaan oo saameyn ku yeesha qof kastoo halkan joogana inuu ka qayb qaato oo mustaqbalka uu ku dhiso hal jumlad ayaan qof kasta ka rabaa inuu sheego ereyadiina u fiirsada waa ku dhegeystaaya hal jumlad ayaan rabaa hal jumlad taageer beeralayda deegaankaaga laba jumlad iyo ogolow We cannot be neutral about the dismantling of our democracy. ma noqon karno kuwa ka aamusnaada burburinta dimuqraadiyadeena welina filaya in ay noqoto mid na lagu badbaadiyo Depoliticize humanity. jooji inaad u isticmaasho dadka kuwala fadhiisto hadalkayga adaa iga qaatay qaar badanoo halkan fadhiyo laakiin waana ogaataan qof inuu xiran yahay qofkaaga ah isku day qofka xiran aad la xiriirtaan waraaq u qortaan ama kaar aa u dirtaan ama telefoon aa kula xiriirtaan ma garanaysid sida ay taasi saameyn ugu yeelanayso erayadaada ay ugu leeyihiin qofka ay noqon karaan fursad labaad macnaheedu maaha inay dhammaatay tallaabada xigta I would offer use the strength of your leadership for good and to support others. hogaamintaada u isticmaal si wanaagsan dadka kalena aa ku taageerto Yeah, I would say access is love. And when we have access, everybody is welcome and included. helitaanku waa jacayl jacaylkuna waa inuu noqdaa mid qof kastaa ka qayb qaato And I'm going to read mine because I don't want to miss any words in this sentence, but waan akhrinayaa kayga my hope, my dream for the next 40 years is rajadeeda aan ka qabo 40 sano communities have to fight for. waa wax loo dagaalamo in bulshadu guulaysato Something built laakiin into how institutions operate. waa sida ay u shaqeeyaan hay-aduhu I want you to give this
group a round of waxaan rabaa inaad soo dhaweysaan u sabcisaan kooxdan iyagoo ah hogaamiyaasha safka hore kaga jira isbeddelka Thank you. waa mahadsan tihiin Thank you. waa mahadsan tihiin The people's champs. dadka hogaamiyaasha ah dadka madaxda mas-uuliyiinta ah dadka safka hore kaga jira aniga i raacayaan waanu baxaynaa waxaad dhegaysanaysaan xafladda ka dhacaysa ordi theater oo ku yaala masraxa ordway theater ee ku yaala st paul oo ay joogaan mas-uuliyiinta gobolka minnesota gebi ahaantooda intooda badan waana xafladda idin soo gudbinaya telefishinka somali t v oo kaashanaya gacan saarla leh t b t now xafladda ayaa weli socota waxaanan ku jirnaa xaflad bilaabatay 10kii aroornimo iyadoo oo weli si toos astana gabadhani waxay na xusuusinaysaa in dagaalku uu yahay mid bilowday islamarkaana uu yahay mid u baahan waa in caruurtayadu noqdaan kuwa taagan waa inaynu dhammaanteen u istaagnaa bulsho ahaan isku xirannaa runta u istaagnaa runtuna ay tahay midda horay noo wadaysa naga dhigaysa kuwo guulaysta sheekooyinka hor yaalla waxay sheegayaan inay tahay mid u baahan in la difaaco islamarkaana la sii wado dadaalka ay ku jiraan dadka dhinaca ka geliya taariikhda ah dr king hadda kahor waxa uu yidhi waxaanu ku jirnaa shabakadda inaan ka baxsan karin oo isku xiran oo u baahan in laga wada hadlo maanta waa maalin runta loo istaago u baahan taxadiga bulshadeenna horyaalla maanta khatarta lagu haya dimuqraadiyadda sinaanshaha dhibaatooyinka lagu haya cadaalad darrada iyo wixii la mid ah oo kuwa isku xiran waanay marka noqotaa mas-uuliyaddeeda qof kasta waxaan xusuusinayaa oo halkan goob joog ah ama ka soo qaybgelaya barta internetka ah inay ka qayb qaataan waxaa la ii sheegay inay jiraan dad ka daawanaya xafladan meelo badan oo dunida ah soo dhowaada waa maxay waxyaabaha aad maanka ku haysaan maxay tahay waxyaabaha anigoo aan kaashanayo maxaan qaadi karaa tallaabo ah oo iga dhigi kara in aan noqdo qof u taagan minnesota iyo wax ka baxsan dalka ah 40 sano ee soo socda 40 sano ee soo socda waxaa lagu qiyaasayaa horumarka aanu ka sameynay bulsho ahaan iyo sida aanu maalgelin ugu sameynay bulshadeena taas way tan loo baahan yahay in ay noqoto mid aanu ku tashano maanta oo keliya iyana ku dhaafin inaanu dabaaldegno oo faraxsanaano laakiin aynan ku xasuusano dadkayga xusuus oo keliya aynu ku xasuusano inaanu qaadno tallaabooyinka ugu baahan yahay waxaana ay tahay mid ay ka wada shaqeynayna si wada jir ah waxaan ku marti qaadayaa inaan ku soo dhoweeyo waxaa mar kale aan soo dhoweynayaa oon ku faraxsanahay dadka nagu dhiirigeliyey inaanu noqono kuwa sii hogaamiya oo shamaca u sii qaada waxaan soo dhoweynayaa markan gabdhahayaga oo na tusaya dabaaldeg fadlan soo dhowaada siyaana ayaan ku soo dhoweynayaa Thank you. Waa mahadsan Please give tahay up again for our champions of change. soo dhowaada kuwa isbeddelka I u don't know taagan about y'all, but it's always just so inspiring to be reminded. ma ogsooniye laakiin waxaan fahamsanahay inay tahay in loo baahan yahay in mar kasta la xusuusnaado It truly inspires me to continue. waxa aan doonayaa inaad xasuusnataan Where I come from, meesha aan who ka I imid am, what qofka I aan look ahay like, so on and so iyo forth. sida aniga aan u ekahay Very soo dhowaada soo dhowaada In the past few weeks, dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay dhacdooyin fara badan ayaa ka dhacay deegaankeenna iyo bulshadeenna oo aan indhaha laga qarsan karin unfortunately, nasiib darro these are not new occurrences. kuwaasi maaha kuwo cusub From the civil rights movement of the marka laga soo 1950s and bilaabo 60s,
to the current climate of 2026 laga bilaabo and all of the freedom fights in 1950kii between, ilaa hadda that 2016kii that if it can hal affect shay one of ayaa us, jiray oo mar kasta ahayd all of baxsano us. haddii qof saameyn ku yeelan karto kulligii way nagu yeelan kartaa The movements that hase ensued yeeshee have dhaqdhaqaaqa ka dhashay arrintaas wuxuu noo xaqiijiyey inay jirto awood dadku ay leeyihiin dadka gacanta ku haya saa miyaysan ahayn doctor So today, maanta as we lift the legacy of the sida most aanu prominent uga figure hadlayno in one of the dhaxalkii most iyo taariikhdii laga revolutionary tegay movements in qofka ugu contemporary US caansan history, dagaalka xuquuqda madaniga ah I encourage you to ask waxaan idinku yourself, dhiirigelinayaa inaad with all that isweydiisaan we cannot afford wixii to aynan hilmaami karin oo What hor are yaala you willing waa to maxay do waxyaabaha adiga aad doonayso for the inaad change samayso that you seek? si isbeddelka aad doonayso u dhaco Life is a doozy, but death ain't always a dismal. Peeking through windows at designated officials, purveyors of freedom only dealing with godly issues. Profit from fear in the spirits of broken people. Jump in the pool and go all the way to the bottom. No worries of floating, only showing when people got them. Pierce pops your confidence, following your desires in winter, your dreams in autumn. Product of foreign toil and folly, the ones who taught them. For the price that you bought them, you might as well go and top them. But really, that's not the problem. See the smoke in the sky, it reminds you of how we fought them. We really don't have an option. Inhale the untruth, the debt, the burden, breathe out the toxins. Dare to close up the auction, they couldn't afford the prices. One day you're accessible, surrendering all your guys is the next year purple and blue. Insufficient cause of your hue and it's imminent. The world is spinning on vices. Hear the vipers calling his cries, my cries. We all cry freedom. Her lies, my lies, we all find reason. Her eyes, my rights, we all try feeble. They say his life, my life, we all die equal. Do you want it now or you want your freedom later? Look in the eyes of your son and daughter. Tell them who made them. Not your imperfections, your depletion, but something greater again that we shouldn't have had to pay for. Types of things that we pray for. Open your faith unhardened and show them just what you're made for. Power, love, and with favor. Find me in him today or on tomorrow, yesterday. Accepting all of my past and breaking all of my curses. If you asking, your baby is mortified. The trauma is borderline. He reading below the line. Her beauty don't pacify. The nation is out of time. Survival the biggest fine. Using their Bible for crime. The struggle ain't worth a dime. Your status, it don't define what you're worth, but your vision is in the hollow. Ashes to ashes, from sin to sin, expect you to swallow every pill that they know they regret to go and repeat, but they swear it's better than admitting defeat. We hear the fighters calling his cries, my cries. We all cry freedom. Her lies, my lies, we all find reason. Her eyes, my rights, we all try feeble. They say his life, my life, we all die equal. But do we all die equal? Peeking through windows at designated officials with no hesitation, taking back the power we issued. A generation content with the being made artificial. Promise of changes, but really it's not that simple. They give purpose for more, less for poor, and poorer for riches. They siphon the good, but still grotty enough to ditch us. Dream of picking the truth when it doesn't look beneficial. Prepare for dismissal. Are the people riding with you, or they just fit you? His cries, my cries, we all cry freedom. Her lies, my lies, we all find reason. Her eyes, my rights, we all try feeble. His life, my life, we all die equal. His cries, my cries, we all cry freedom. His cries, my cries, we all cry freedom.
waxaad dhegaysanaysaan xafladda ka socota masraxa ordway ee magaalada St Paul ee lagu xusuusanayo taariikhda maalinta sanad guurada afartanaad ee Dr. Martin Luther King oo si toos ah uga dhegaysanaysaan Somali TV iyo TBT Now iyo North In the midst of tragedy 9 and North chaos, TV. even when the powers that be choose to incite Mararka fear and qaarkood helplessness, waxyaabaha may our kugu dhaliya actions remain a testament of our hope for the great things that we have yet to see. waxyaabaha aanu jecelahay In inaan ogaano amplifying la the echoes socno of unity, I want to redirect aniga oo our ka attention hadlaya to the waxaan rabaa spark inaan of coming generations, the idinku innovators martiqaado and masterminds of the next chapter koox as we prepare for xoogaa this noo next samayn performance. Are doonta y'all ready? madadaalo I told y'all diyaar the ma u children of the future. Are tihiin you ready? ilmaha All right, mustaqbalka all right. Then let's get ready. The TKO drumline and waxaan knockout soo dance team gudbinayaa thrives under the kooxda direction noo of soo Byron bandhigaysa Hawkins. qoobka ciyaarka Participating muusiga in ah community events, waxay multi-state ka qayb parades, qaadanayaan and competitions. They all iyo that y'all. waxyaabaha gobolka ka Wait, dhacaya wait a minute. waxay isug They performed at the 2023 Martin Luther King Breakfast, waxa the ay 2018 ka Super Bowl, 2023 ayay ka qayb Lynx, and qaateen Twins MLK events, the Big Ten waxay Network, tirinaysaa xafladaha and the ay ka qayb women's qaateen NCAA iyo title kooxaha run, just xafladaha to ay ka name qayb a qaateen few. marka laga magacaabo qayb ka mid The ah goal waxyaaba ay of this magacaabeen group is to educate, ujeedadu mentor, waxa provide weeye value, inay and have a baraan safe place dadka for u our soo youth to bandhigaan learn while dhalinyarada having ah fun. iyaga oo They faraxsan provide services to youth aged 8 waxa to ay 18, and u you can catch them adeegaan at a local dhalinyarada event in a city near 13 you ilaa or 18 around town. So waxaad ku soo Minnesota, dhawaataan please soo help dhaweeya me give it up for the TKO drumline and dance team.
waxaad kala socotaan xaflad ka dhacaysa ordway theater oo lagu qabanayo laguna xusuusanayo taariikhda martin luther king jr halgamaa weyn oo usoo dagaalamay xuquuqda madaniga ah weli waxaynu ku jirnaa dabaaldega qaybihiisii ugu dambeeyey oo aanu kusoo dhowaanay gabagabadii laakiin waxaa jira weli bandhigyo noo haray oo u baahan in nala isxusuusiyo taariikhda ay tahay waxay u eg tahay markaan inay soo gelayaan kooxna xusuusinaysa xorriyaddu waxay tahay iyo waxa ay tahay u dagaalanka xuquuqdooda iyo heerka la soo gaaray iyo halka loo socdo iyo waxa naga dhiman iyo waxa uu yahay waxaana ay noo sheegi doonaan ayna bari doonaan inay tahay arrin u baahan masraxan markaad fiiriso wuxuu u taagan yahay isaga laftiisu goob lagu xasuusto isu imaanshaha bulshada isku soo ururka sinaanta midnimada iyo howlgallada xafladan kadib waxaan rajaynaya xataa inay noqoto mid aymaankiina ku dhaafto oo dareen ay ku dhaafto isla markaana ay tahay mid aa wada xusuustaan qof walba waxaan ku codsanaya inuu ku celiyo rajo ama dream waxa la yidhaahdo oo ah amal A little slower, just a tad slower. Okay. Everybody say dream. qof kasta waxaan ku codsanayaa inuu ku celiyo ereyga dream oo macnihiisu uu yahay rajo ama waxyaaba uu qofku rajaynayo rio oo kale waxaan rabaa qof kale inuu yidhaahdo mustaqbalku waa kan dhammaanteenna hogaaminaya waana waxaana igu hareeraysan oo aan noqonayo waa gabar gabyaa ah heesaha tirisa isla markaana narakiska ama waxa qoraalka gabayada ku wanaagsan marka waxaan hadda ay tirisay iyada ayaa noo sheegaysa oo na xasuusanaysa waana qof u dooda xuquuqaha biniaadamka iyo tan madaniga ah aad u codeer aad loogu ixtiraamo isla markaana ay tahay qof la hadalhayo oo maanta xafladan iyada dhextaal u tahay Take a stand, let injustice end, and only then will our freedom ring. Because if you didn't know, you can do anything. So look around, feel the essence of the new gym breeze. Let's come all together, give the people what they need. So long as we dare succeed, the truth will set us free. Because destiny rules everything around me. Thank y'all so much. All right, now, please help me in welcoming back to the stage Javante Patton and his choir. Listen, I know the hour is far well spent, so we have 2 songs for you, okay? So this first song we're going to do, I want you to put your light on your phone, and then the last song is going to be very upbeat, and you can dance and sing with us, all right? I want to say happy birthday to my sisters as well. It's their birthday. I want to say happy birthday. They're here today. And so we're going to sing this song, and then we're going to get out your way. Thank you. Look at our Senator, Bobby Joe, here. Come on, that is so cool. Let's clap our hands for him. All the work he's doing.
trust you. Father, I trust you. Father, I trust you. I trust you always. And Father, I need you. Can't do life without you. Father, I need you always. Come on, I see some of y'all phones. There we go on the balcony. Here we go. Father, I trust you. Father, I trust you. If you know it, you can help us sing it. Father, I trust you. Father, I trust you. When do you trust him? Always. And sing, Father, I need you. Father, I need you. And I can't do life without you. Sing, Father, I need you. When do you need him? Right here. Always. So the next part is just going to ask God for healing. And I know we need it in our state. Father, please heal me. Father, please heal me. You got it. Father, please heal me. Sing, Father, yeah. Please heal me. When do you want God to heal you? Always. Sing, Father, yeah. Please heal me. And ask him and bring me the victory. Sing, Father, please heal me. When do you want his healing? Always. So the last verse is just going to ask God to provide for us. Say, Father, provide. Father, provide for me. Sing, Father, provide for me. Sing, Father, provide for me. When do you want God's provision? Always. Sing, Father, provide for me. And supply every one of my needs. Oh, yes. Sing, Father, yeah. When do you want God's provision? Always. For my children's children and children's children. Always. Hallelujah. From generation to generation. You'll be with me always. Hey, this is the last part. Be with me, Lord. You'll be with me always. Help me say it. Be with me. Be with me. You'll be here. Be with me always. I don't gotta do this thing by myself. Be with me. Because I have your help. Be with me always. Everybody lift your voice. Hey, be with me. Be with me. You said you'll never leave us and you won't forsake us. You said you'll be with us always. Even unto the ends of the earth. Yeah. Everybody lift your voice. Say, be with me. Hey, you'll be. Hey. Yeah. Be with me. Hey. You'll be with me. You'll be with me always. Father, I trust you. Lord, I trust you. Ooh, hallelujah. Father, I trust you. Even in this climate, I trust you always. And Father, I need you. Can't do life without you. Right here, Father, I need you. Shout out always with me. Always. Now clap your hands and thank God that he'll never leave you or forsake you. No matter what's going on, God is with us. Hallelujah. All right, let's stand on our feet for the last song, all right? This is the last song, all right? This is called Brighter Day. Look at Shamika. Hey, come on. Let's clap our hands. Hey. I don't know when they gave a north side of the mic. All right, clap your hands. Hey, hey. Fourth one. When I close my eyes. When I close my eyes, I think of you. And
reminisce on all the things you do. I see you up there. I can't imagine my life without you. It's like paradise. It's like paradise. Yeah. I know that it's real. It's a mystery. For someone to give their life just for me. What you did on Calvary makes me want to love you more. I never knew I could be so happy. I never knew. I see y'all over there. Come on. I'd be so secure. Shut up. Because of your love. Because of your love. Life has brand new meaning. It's gonna be what? It's gonna be a Friday. When I close my eyes. When I close my eyes, I think of you. And reminisce on all the things you do. I can't imagine. I can't imagine my life without you. It's like paradise now. I know that it's real. It's some mystery. Oh yeah. For someone to give their life just for me. What you did on Calvary makes me want to love you more. I never knew. Hey, I could be so happy. I never knew. I'd be so secure. I'd be so secure. Because of your love. Because of your love. That's a good camera. Life has brand new meaning. Shut up. It's gonna be a Friday. One more time. I never knew. I could be so happy. I never knew, yeah. I'd be so secure. I'd be so secure. Because of your love. Because of your love. Life has brand new meaning. It's gonna be a brighter day. It's gonna be a brighter day. Come on, let's do the bridge. Nothing can compare. Nothing can compare. Thank you, Heather. To the joy you bring. And a lasting love affair. An everlasting love affair. Jesus. Jesus, my life will never be the same. I found someone. I found the one who truly cares. Put your hands together. Hey, put your hands together. Happy MLK Day. Put your hands together. Everybody put your hands together. Hey. All right, we going home on this. Hey. Hey. I could be so happy. I never knew. I'd be so secure. Because of your love. Because of your love. Life has brand new meaning. It's gonna be a brighter day. It's gonna be a brighter day. Y'all can say that with us. Brighter day. Break it down right here. Did y'all have a good time? Happy MLK Day. I'm so excited. Thank you guys for having me. I got a CD release concert at Shiloh Baptist in St. Paul. Pastor Stephen Daniels, his daughter is here, Daphne Daniels. That's at 501 Lawson. I had to do a shameless plug. But happy MLK Day. Make your timeline great and say something great on your timeline. Thank you so much for having us and have a brighter day. God bless you. Get home safe. I love you. I never knew. I never knew. I never knew. Hey. I could be so happy. I never knew. And I never knew I'd be so secure. Because of your love. Because of your love. It's gonna be a brighter day. I never knew. I could be so happy. I never knew. And I never knew I'd
forget to take a cookie on the way out in the lobby, fellowship with your neighbor, and get to your next destination safely. Thank you for spending your morning with us. State of Minnesota, stay warm, give it up, party out. waxaa la gaaray gunaanadkii xafladda waxaana ku soo dhawaataan oo aad naga dhageysanaysaan xafladda loogu talagalay ordi tiyaatar oo maanta socota iyadoo ah muusig aad u qiimo badan waa xaflad lagu xusuusanayo sanad guurada afartanaad ee markii uu dabaaldegga sanad guurada afartanaad ee Dr. Martin Luther King oo ah maalin loo dabaaldegayo taariikhda qiimaha badan ee halgamaagii weynaa ee Martin Luther King oo aad ku garanaysaan qodbooyinkiisii caanka ahaa ee uu ku sugayo xuquuqda halka aad ka dhageysanaysaan waa Telefishinka TV Somali TV oo ay idiin soo gudbinayaan xafladda ka qayb qaadanaya gaar ahaan waxay ku suura gashay farsamada Siyaad Saciid Saalax iyo tiimka kale kooxda kale ee ka shaqeeya Somali TV waxaad daawanaysaan xafladda sanadlaha ee sanad guurada afartanaad ee gobolka Minnesota loogu dabaaldegay maalinta Dr. Martin Luther King Jr. waxaad dhegaysateen khudbadaha qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay xusuusta halgamiyaaga xuquuqda madaniga ah oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize sanadkii 1964 kadib markii uu adeegsaday habka aan rabshadaha ku dhisnayn ee lagu doonayay xuquuqda u siminaadaan dadka madow ee Mareykanka ah dhaxalka uu ka tagay Dr. King wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaan sii ambaqaadno dadaalkii lagu raadinayay in xuquuqda loo sinaaday oo dhammaan reer Minnesota ku guuleystaan magacaygu waa Cabdi Guurad Cilmi waxaa farxad ii ahayd inaan idiin soo hogaamiyey oo aan idiin soo tabinayay tabinta tooska ah ee TBT Now 9 North TV iyo Somali TV mahad gaara waxaa mudan farsamayaqaanada iyo kooxda halkaa u joogay Somali TV waxaan idinku dhaafayaa muusiga ka socda masraxa Ordway ee St. Paul waad ku mahadsan tihiin inaad nala daawateen barnaamijkaas dhammaantiin maalin wanaagsan